The president has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4, and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, he is not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many. And by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Is the nomination seconded? I take it that the nomination is not seconded, and therefore are you coming to second the nomination? His Excellency. Right Honorable Speaker, my name is Namere Justin Nsubuga, representing the wonderful people of Masaka City, the agricultural city. Ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Right Honorable Speaker, the presence of His Excellency, the President, in this place is a constitutional requirement. Under the Article 95 of the Constitution of the Republic of Uganda. It carries both fundamental symbolism and protocol significance. It will be an affront to the sovereignty and dignity of the Republic of Uganda for this august House to entertain sweeping statements on protocol without specifically acknowledging the presence of His Excellency the President of Uganda. Right Honorable Speaker, sir, with your leave, I evoke, I'm protected by the Speaker. He allowed me to give a point of order, a point of procedure. Right Honorable Speaker, with your leave, I invoke Rule 5 of the Rules of Procedure of Parliament and humbly pray that you hold Honorable Charles Tebandeke, Member of Parliament, Bale County, National Unity Platform, that you hold him out of order, because when he was addressing this august House, he swept the President under the carpet and said, all protocol observed.
Also, Right Honourable Speaker, in your maiden speech today, you outlined 7 pillars upon which you intend to preside without compromise. Members unprotected. I think you need to... And one of those pillars was strict adherence to the rules of procedure of Parliament. I therefore rely on Rule 5(8) to implore Right Honourable Speaker to uphold Rule 5 as it stands. Since no amendments have been made, I bring it to your attention that there has been no valid nomination of Honourable Nyakato. The member that nominated her did not follow this rule. Right Honourable Speaker, in your maiden speech, you mentioned 7 pillars that you intend to rely on. There has been no nomination. Thank you, Right Honourable Speaker. Honourable members, you get back to your seats. Please. We have order. Order on the floor. Honourable Bet, you said you've delayed in this Parliament. Yes. You think it's your time to leave? Giving her order. No, you've delayed in this Parliament for 25 years. You know how we... 20. Yes. You know how we proceed. Now I was giving her order. Please kindly resume your seat. The Honourable Justin Namere was tickled by issues of protocol, but as we speak now, we are processing nomination of Deputy Speaker. Of course, as members of Parliament, beginning tomorrow, you will be taken through orientation. So we would assume that some of you, but not Honourable Member for Bale, because he's a second term Member of Parliament, he probably was very deliberate, but decorum is required of us. Decorum. Give to others what you desire to be given. Honor and respect. Can we close the nomination at this point if there is no? I find the 4th nomination is not seconded. I find that the member just came to be known that he has been sworn in. Congratulations, member from Kalungu. I now call for... Now there are more than 3, more than 1, and so we call to the ballot. And I want to ask the clerk to start the process. Can we have the agents of Honourable Aguti Sarah? And then of Honourable Nyakato Asinas, and then of Right Honourable Thomas Tayegwa. Only agents. And the process starts. I think we can have 1 for each. I would like to know who is for Honourable Grace Sarah for Aguti, then 1 for Honourable Nyakato, then Honourable Tayebwa. You are 2? Okay. 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 Isaac, okay. You leave the woman to, okay. Thank you. We are sorted. Clerk? Ayo Joyce Makamo. Bwetyo embeera bweri essaawa zino wali eri Kololo. Twakutegeezezza ffe nga Kingdom TV. Tugenda fuba okulaba nga buli kimu ekigenda mu maaso osobola okubeera nga ate munange okiraba. Embeera bwetyo bwebadde
manyi parliament ngeno bwe begenda kubanga etandika waliwo bye tutasuubira kubeera nga biyinza ogimisingamu eyo Uganda yaffe ababaka bali babiri abanominatingiddwa ku bwa deputy okuli omubaka w'ehoima mukyala Asinas Nyakato oyo nno yanominatingiddwa Thomas omukulu Tebandeke Charles omubaka w'Ebbale kale nno naye nabeera nga ate munanga olukano naluyingidde buterevu nnyo tulinako ko ekintu kye tuli olaba ku ludda oluvuganya kye tugenda okuba nga tubulungulamu okaawo gwali eyo nagambye teekateeka essimu yo ogenda kuba nga otubuulira sipiika ono omujja alondeddwa Jacob Oboth kiki ky'omusuubiramu ate era osobola n'okutubuulira ani gw'osuubira okubeera ng'agenda gwangula bali babiri mu race okuli Thomas Tayebwa incumbent yabaddeko ku bwa speaker deputy oba amyuka omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga kwoteeka n'omukyala Asinas Nyakato ani gw'osuubira okubeera nga yagenda okubeera ng'ate mukwano gwaffe awangula obwa deputy namba za WhatsApp gy'osobola okukozesa ze z'olengeraawo namba eyesebya 14 gyobaweerezaako voice note yo ate zino ezisooka kwe tugenda okusooka okubeera nga tuyitira tusobola okuba nga tuwuliziganya okulonda kati kugenda maaso process y'okulonda egenda maaso era nga presidingiddwa over kati essaawa zino speaker wa parliament ye12 Jacob Oboth asoose n'afuna challenge yesoose challenge yesoose tugirabye n'engeri gy'asobodde okugiharmonizinga mulengeddeko okwo awasookera ddala nkeretanyo w'ekalungu avuddeyo nominatinga soda naye I think akozesezza a sarcastic kind of approach abadde nga abalaata emyaka ana gy'obaddewo first family ndowooza tuteekeddwa giddiza byonna tugibikwase tugikwase n'okubeera nga ate munange n'obwa speaker tukibawe ng'ekirabo kya deputy nanominatinga Sodo Kaguta wabula alemereddwa okufunayo omuntu amusekendi nga kirajjukira nti twalabako okembeera yemu mu parliament eya 11 omukyala Betty Namboze yavayo nanominatinga General Moses Ali yavayo nanominatinga General Moses Ali naga nti nzoyo gwe njagala ku bwa speaker ebyafaayo bijja ne bikola ki so owekalungu avuddeyo n'abaako byayogera ne tulengerako challenge gye mbadde njogerako omukulu gy'asoose okusinkana Jacob Oboth nammere omukyala Justin avuddeyo n'agamba nti omubaka Tebandeke Charles bw'abadde ayogera ayisizza president amaaso tandika organizinze protocol ye nti yandibadde atandika the president n'addako n'amasiga amalala Nambozi alinako ko byayogera kasooke tumufune. On arrival, as the elections were going on. As we move to start the elections for the Deputy Speaker, Right Honorable Speaker, wouldn't it be procedural okay for us to be informed on the true number of voters who are here present and for record to be set straight on the issue of the number of people who actually participated during the election of the Speaker? That is the point of procedure I want to raise, Mr. Speaker, and I beg for your kind guidance. Thank you. You raising procedural matter on my own election. You sat on your right while the presiding officer was the Chief Justice, and now I am presiding over the election of Deputy Speaker. But what I'm being told is that the Chief Justice said at present, at that point of the beginning of the voting, there were 372 or something, 370. Members of Parliament kept on coming, and the register is an open document there. They are the ones who registered. 519 registered, and yes, that is not anything strange. It is very difficult to determine other than using the register. So we are using the register. I'm sure that they could have either more members could have come, or even we could have lost some. So can the voting go on? Achia Kathy, Achia Lokiru Gabriel, Achia Remigio. Ebadde procedure matter, ebadde raising eddwa omubaka wa Mukono Municipality, Mchala Betty Namboze
abadde alina ensonga gy'akoonako. Akalulu bwa speaker kagenzo tandika ku ssaawa 4. Nzeija oyo nno nga ye Chief Justice oba Ssaabalamuzi w'eggwanga lyaffe erya Uganda yavuddeyo n'ategeeza nti ababaka abaliwo bali 307 naye we tuwunzikidde mu kulangirira ng'obululu buli 519 obw'ababaka abalonze. Kati ye Namboze ng'agamba waliwo ekikyamu awo. Naye mu kuluŋŋamya ndowooza owulidde bulungi nnyo Jacob Botho amugambye wali eriwe kyabadde kitandikidde. Omukulu yabadde Kiria yagambye nti abaliwo essaawa zino naye teyagambye nti bano be bakoma. Yagambye abaliwo ekyo kitegeeza process yadde kkiriza buli mubaka neyatuuse leeti kasita abanga aligestalinze ku lupapula luli bagenze ne bamuyita era kyenkakasa nti ababaka be balonze tekuliiko RDC oba LC1 alonze. So Namboze omanyiye nga bwe badde kugamba nti ne mukaluluko bwa speaker ka 2021 yanominatinga General Moses Ali mulengeddekawo General Moses Ali abaddewo mulengeddekawo Kamire mutulazeeko yamunominatinga ku bwa speaker ali bulungi era emyaka gyegyo. Waliwo emyaka gituukanga gye giditamininga embeera gy'obeeramu. Kati bw'oyingira emyaka gino egyaffe gye tulimu otandika okubeera n'obulwadde bwa lusa. Naye bw'oyingira wali eri awasemba ate sukaali atandika okujja pressure biki n'ebiringa ebyo. Moses Magugu yavuddeyo mu maka ga sipiika ne Tarmongo n'amulekayo. Lwaki tamuleeseeko? Mu Parliament tebeereetako. Buli omu yaweebwa emmotoka ye. Anti ez'amongo zabadde afiringiramu safe bazitutte. Oyagala bamusitulewo nga Kenzo kwereetako. Toyina kwereetako. Naye oli mubaka munne. Oyina okujjira mu layini yo nga ggwe. Mubaka munne. Weebuyende. Yamuvugako ne bajja in fact n'ebisatu tebyafulumye. Golooza ku maka 3 yasuzeewa. Ayina ekigo ayina eno ayinza okuba nga ono yasuze ekigo ng'ono nakase. Milioni 3 bibadde tebinnajja. Ewamongo tebyatuusa aguleyo akamotoka awo akube wali eri ekyambogo wali eri mu boodi afuneyo akamotoka ka milioni nga 2 ajje. Sikiwa nti baabibawadde. Tebannababbibawa. Era mbadde nze wamala okulayira balina okumuwera nga bwe nakugambye nze njala omukulu kwaba atandikira. Azijjewo. Ziddeyo ku 2. Wadde nazo nnyingi nnyo naye zisooke ziddeyo ku 2. Okulonda kwa Deputy Speaker bwe kutya okugendera ddala maaso nagambye before nga ffe tetunnabakuwa kiki kye tusuubira na biki bye tugenda okumenya. Ne lwaki ebyaffe eby'Abafirika era bisigala by'Abafirika? Nze ndaba abagenda Londo oyinza okugamba oba bawaayo birabo ti oba waliya congratulatinga speaker. Tibitambulye muri birinagala. Wado yagala arrangement ya. Arrangement ye. Nandi amanya bagasoma ku supidi. Ogenda n'owulira nga basomye ne naddaka nga awo ogabirawo n'akalulu. Muntu n'omugamba nti londa. Bubiri owaayo n'obubiri. Oli ayinza n'otulonda emirundi nga tetutegedde. Ndabira ddala birinagala alinyo. Tebinyumidde bwana Nyanzi. Zinadde njala alright wakiri batekewo ko ne kubuna obubayi. Obulaga nti abamaze okulonda bayitawo. Yes Namboze kyovola bazze n'abuuza. Nga naye alaba abalonze bandibanga be baddamu oba kubanga ffe ndabye Parliament abantu balina ku WhatsApp eriwe banominatinga abano bali ku WhatsApp omuntu alonderawo abantu bangi nga totegedde. Bwana Hazi Kitunzi nga bwe toteekateeka okufuna amasimu kyenkakasa abali ku masimu bangi baagala okuwendewooza yaabwe. Tugenda kufuna ku masimu gwali ewaka nawe wali ku mulimu gwe gy'osinzira okuba ng'olaba Kingdom TV osobola tuwendowoozayo ani gw'osuubira agenda okuwangula era ekisanja kya omukulu Jacob Botho biki by'omusuubiramu nga speaker ebyo bye tugenda okubeera nga twogerako. However mbadde nina ekibuuzo kye njala okubuuza. Nengeddeko Asinasi Nyakato mubaka wa PFF. Amunominatinze mubaka wa National Unity Platform. Kala amusekendinze naye wa PFF. Kino kisinga kifaananyi ki mu Parliament eno 12. Enkwatagana ya National Unity Platform n'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya. Tulabe nti kati for the first time tuli kulaba oludda oluvuganya nga lwegatta. Kyokubiri. Is it a joke? Kubanga bano abantu bebamu beeyisaamu eggaali kanjogere bwenti mu kalulu ke twakavaamu nti awaali omuloodi Erias Lukwago
NUP yakwata neteekawo bali mwezo awaali Semujjunganda NUP yakwata neteekawo ombaka w'ekira ono mujja erinnya livu Godfrey Musisi George Musisi n'ebifo ebirala ababaka abagenda bakola ki mukaseese eyo National Unity Platform yagenda neteekayo ba candidate naye ate region eyo yali nnyo yekiwayi kino ekya PFF kina FDC kati ne tuwunzika nga ku ballot kuliko owa NUP kuliko ate NUP naye tandise ofuna obuganzi mu region eyo kuliko owa PFF owa FDC kale katugambe n'Oweenyale Mwenyale ne mu maintainers obuwanguzi bwayo oba enamba yaabo naye ate bano ne beeyawulamu kati ekyokubeera nga beegattidde ku kino omuntu kyayinza okugamba nti kye basuubira nti kiri mu giraasi NRM webanga wali eri ku bwa sipiika ekubye mwiru ekubye magini ya bubonero ya bululu 400 bwebanga akabonero k'okwegatta beegattira ku kye twandigambye nti it's a mockery, it's a joke ne bateegattira mu process eri esobola okubasobozesa okugamba nti ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya bireese ababaka abali eyo mu bibiri what is your take kiki osobola okujja waabwe leader of opposition yaleeta biri byonna era leader of opposition mu parliament abatulaba bakitegeere nti alina budget gy'arunninga nga leader of opposition kino kye bakola essaawa eno kyaliwo mu 1980 n'okudda eri ng'abali ku side ya opposition beegatta ku nsonga ez'omuzinzi ne bassa kimu naye kasita kajjamu akasente ka leader of opposition office eyo nereeta obuzibu nti wali mu kalulu olina kusooka kulwana kufuna office eno teba yalowooza ku bya speaker kuba tebiriiko sente oba ebya deputy kubanga bakimanyi bulungi nti anaasinza majority mu parliament yagenda okutwala obwa speaker olwedde bakimanyi nti NRM eyina amanye mangi getandikirako ategeera NRM obulungi nga tennagenda mu kalulu eba ne miliyoni nnyo ez'abantu nga tennagenda mu kalulu eba ne ba chairpersons emitwalo 7 ba chairpersons emitwalo 7 mu 100 nga buli omu kuliko 3 kale tugambye 3 tebabakkiririzaamu buli chairperson kuba tebayinza kulonda chairperson nga ajja fuuka wannopu kiba kizibu buli chairperson muwa abantu bameka babiri kakati ba chairperson zibano basooka ne bafuuka abantu 3 bakubiseemu ebyalo emitwalo 7 ne baba nga bayina obululu bwabwe emiliyoni 2 mu 100 genda ng'ogattako kati kitegeeza bagenda mu race nga bayina emiliyoni meka 3 ng'olwedde obwa speaker bumaze okwekubiira kati gwali ku side eri ey'opposition newankubadde nga omukalukalu tafa busera tajja busera oba olowoozaamu nti we tuneekwanyakwanya tusobola okuteekawo embeera naye ng'okimanyi bulungi office gye tusigaza ya leader of opposition kakati ebibiina bisooka ne birwanirira ekyo ekya leader of opposition ne basooka bamanya nti nze nopu ekyo nkikutte kakati bino ebyeddako mu parliament bukomiti biki ebyo bijja kuba already aba yakutte dda golodi gwenzikiririzaamu nange era nali sikiriziganya na lumu kujjawo ka golodi ako nti ka golodi ako katuyambako okwestablishinga ekibiina eky'amaanyi ekinaavuganya ki gavumenti kati kalina okusigalawo ng'ebibiina biri bikalwanirira kati oluvannyuma lw'okulwanirira golodi oyo ne mumufuna nti ffe tufunye ababaka bafaana 8 ebisigadde newe mugabaagabako kale kanzireko eyo wammwe ombuulire gwali ku kyalo kyo ne ku kitundu kyo gy'osinzira okubanga olaba Kingdom TV tubuulireko okwo okusinzira ku ggwe obukulembeze bwa Jacob Oboth obutandise olunaku olwaleero biki by'obusuubiramu ekyokubiri ani gw'osuubira okubeera nga yagenda okubanga awangula obwa deputy speaker tukubireko weze namba z'olaba wansi voice note nazo tuzikiriza ku namba yaffe ya WhatsApp 0759 14 nawo osobola okutufuna bulungi nnyo badde oyagala sekenda
nkeretanye mmulidde ng'amookinga oba mookinze tabadde siriya abadde amookinze first family agikutte n'agikwata Namboze yali akolaki Namboze naye era yali agereesa sarcastic we okusekoninga muzeeyi General Moses yali yatukola bukozi kantu katufune ali ku ssimu ali ku ssimu Wanji kale bimusumbuyemu ndowooza tulinawo okay kale bwetunaaba ebyuma nga bamaze obiterezaamu tujja kubeera nga tusobola okubafuna abali ku ssimu however bwana Ahazi Kitunzi both bamaze dde omu-updatinga ekisanja ku mikutu Google tetulwa system kati naffe tetuli bakujooga kale ali ku ssimu yesebo kale sebo naye gye baliko sebo ani ono gwe twogerako naye era ali luddawa yogerako n'omwami Kiyimba okuva Entebbe yesebo mwami Kiyimba Entebbe era ndi wano balaba bulungi amina obukulembeze bwa Jacob both obusuubiramu ki era bunaaba butya era ani bw'osuubira okubeera nga deputy speaker gwe tugenda okuvaawo nayo nakulwaliro kale nze nga bwe mbusuubira nti okusinziira ku kye tulabye si kibi naye bwemba nga kinsuubirayo nga nsuubira okusakulwayo nti wabanga bituukiridda nga waagandi ojja kubasobola okuyamba eri eggwanga kati ani gwosuubira ku bwa deputy kubanga tasobola dda okuwulira munda munye asoose okuba nga alaga ati ali wamu ne Katonda so singa abaakola nga kyaba awulira munda muli eggwanga lijjagamirwamu era tuyamba nnyo ani gwosuubira tulina Thomas Tayebwa ne Asinas Nyakato ani gwosuubira okutwala ekya amyuka speaker bw'okubakendeza ku ssimu bw'aba TV gifiire kubanga feedback erina muddire we tutasobola kubanga tuwuliziganya bulungi nnyo simanyi oba ninayo ko omulala ali ku ssimu yes KTV Wanji sebo mwe bali kuweereza muganda kale munange nawe bali kuweereza nze ndi Kibuye wano yes sebo naye nze sirawo nnyo ssuubi n'ebibaddewo ebyamongo sinziira ku babaka nga bwe balonda omukulembeze bajja baasalawo dda kati omuntu okubeera mu bulubina nga 15 kijja kukyuka ebintu byonna bijja kuyitawo nga bidda wa pulezidenti Museveni ekitegeeza ne ku bwa deputy Thomas Tayebwa yagenda owangula buteevu era naye ajja kufunira omubina oli bwafunye ono ayinza n'okusingako ate ekyajjenda okubanga omukyala oludda oluvuganya lufrontinze Asinas Nyakato ekyo kyokyogerako Nyakato oyo yandibadde akola naye olw'okuba nti bali be balina omuwendo omunene nga naawe bw'okiraba genda kyandibadde kikulu nnyo omwami n'abaawo n'omukyala n'abaawo wabeerawo balansi naye tajja kukola kuyitawo olw'okuba nti bazze baalagiddwa dda ekyokukola era sirabawo nnyo kigenda kukyuka nasikulinga musabutuusa mukolo naye ng'abo babiri mwami Tayebwa ne Obosi bagenda okutwala palamenti maaso kale tweyanza nnyo tweyanzega abantu bo mu Kibuye bonna batulabire ndowooza katufuneyo abalala nga 2-3 njagala bwana Ahazi Kitunzi onyinnyonnyole ku nsonga ya jenda eyo teyina ngeri gyegenda ku affectingamu ruling party kingdom yes hello mwami Kiviri oli luddawa hello yes nkuwulira bulungi nnyo ssebo gye baleko ssebo kama wange kale mukadde wange nawe gye baleko ssebo
Kata ya siri kubida mtukula. Yes sebo. Mtukula Uganda ya Tanzania na Uganda. Kusalo ya Uganda ne Tanzania. Kata. Kicho subira sebo. KTV ojota buliro. Kale webale nnyo kubeera ng'otulaba. Tuli mu kulonda kalulu kabwa deputy speaker. Ani gw'osuubira okuwangula Thomas Tayebwa ne Asnas Nyakatu. Kale oyo tumuluzinze. Webale kubanga otulaba tetumuluzinze. Yasimye asimye empeereza. Abantu be mutukula batulabire. Katufuna ono. Kingdom. Hello, Kingdom TV. Kwoli. Ebutiwala. Ani ono sebo? Isima Busia. Isima Ebusia ku custom ku border. Ku border. Ya Uganda na Kenya. Baba ni kujatambula bulungi fwe kusubira ngaffe bana Uganda. Okusubira kuno speaker alondeddwa. Kuba omuntu wabasobezwa olita tulina ate sokola agenda balance tekira makulu agenda balance ndaba yaja kola kuba n'ekyamakulu yene muhozi ani amulondedde mutwaje muhozi gibate muhozi project yeyo. Okay. Muhozi project katerekolerawo egenda kutola kyetambula bulungi leo tusuubira sejja kutambula nga twagala kawati usiwe tugende mu maaso nkola egenda balance ebifo bingi mu ggwanga ebifo bingi nnyo Brani Sarachala, Vaditi Rachala, Yenada Rachala, Ne, in Sunday Guanga, Parliament Sika Guanga, Yaman Guanga, Masamanamaka Kane, Mohozi Nayakuzi, Wagama, the Chino, Nayakuzi, and now. It's a senior, Busia. Kalibwami ya senior Busia, Kafuneyo Mu, Yeka Sembayo. Tetwongera okubeera abasigadde musobola okukozesa WhatsApp yaffe ne musindika voice note. WhatsApp enamba eyesembayo musobola okugiweereza ku voice note. Wanji Yekelo KTV. Yes sebo. Ayogerako ne muganga Ismane Kira. Ani? Muganga Ismane Kira. Yes sebo. Muganga Ismane Kira. Kendeza Kingdom TV tusobola owuliziganya bulungi. Okay. Yes, mwami Isma wechida. Ongambye Isma? Okay. Isma. Kiki ky'osuubira olunaku olwaleero? Osuubira ani aginza okutwala obwa speaker, deputy? Mukama wange erige nsuubira kyamaanyi kuba enjawulo tewali bonabona balonda biibu. Bwe waliwo kyolabawo ekyenjawulo. Omukulu olwedde yamala edde obalonda. Yasiro batubuzaawo. Okay. Tweyanza nnyo tweyanze. Bwana hazi kituuzi. Kale katufunayo ko voice note yemu yokka oba bbiri. Tufune kukubateesa. Mbadde njalayo kono abakyala bateese ku mulamwa guno. Ku level wetuli nti tufunyeyo ko kati competition ngiri wakati w'abakyala w'omukyala n'omwami. Katufune voice note yentuwulire. KTV tubebaza nnyo olw'empeereza ennungi. Mwebale kututuusaako byonna ebiri wali e Kololo mu kulonda kw'omumyuka wa sipiika ate mu kaseera kano. Nze nga nze obuuziza nti kye tusuubira mu sipiika mpya eyakalondebwa. Sipiika omupya eyakalondebwa nze nga Munnayuganda omuntu wa wansi simusuubiramu nnyo bingi, simubanja bingi, ate simusuubiramu nnyo kyanjawulo kyagenda kukola olw'ensonga nti nze ndaba office ekyusizza just muweereza naye ng'aweerezebwa asigaddeyo omu. So ebintu bigenda kusigala nga byebimu. Ndi Maama D wano Ensangi. Tweyanza nnyo Maama D Ensangi katusuubire nti ab'Ensangi bali bulungi nnyo n'ebitundu abiri nayo kyengera mwena paka mpiki. Ab'Ensangi tebayinza kusuubira kalungi. Okay, katufuneyo ko mulala. Bali to opposition no. Si bebawalukaga. Bebawalukaga bo Segona. Kale munnange nawe bali kuwuliriza.
Kale sebo. Kakati ye munanga ani ono era asinze luddawo. Nze kituuka Lawrence nsinzidde wano Katebo. Yes sebo. Sebo. Kakati speaker okutya tetumusuubiramu. Era teri kyamaanyi mpozi era ng'omulala abaddewo. Teri kyamaanyi. Teri kyamaanyi tebalina kyamaanyi kye bakyusizza. Okay. Sebo. Kati ate ani gwosuubira ku bwa deputy? Ku bwa deputy era oyo gwolaba omwami Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa. Agenda kukola ayinza okweddisa. Kale webale kubeera ku Kingdom TV. Webale kubeera. Amina munange. Kanfuneyo okondooza omu yekka nja kubaddira abalala. Wangi Kingdom. Okay, kambate ndowooza signals okuva sides eyo zezeekutemu. Bwana Hazi Kitunzi. Yes, Parliament eno gye tuli okudibetingako nnaku olwaleero erondeddwa. Ekyantu kya gender balance balinga abakikubye. Ndabyeko ko side ya NRM. Bo bagamba nti naffe tulina bamaama, tulina abaana, tulina abakyala nga bawala era bakyala. Ekintu kya gender balance tukifiirako ddala. Ne wano wekituuse akoseza ekigambo ekigamba nti ekintu nga kiri agent kyetaagisa agent solutions. Nti waliwo ebintu byotasobola kumalaga nga byetaagisamu that technicality. Omanye abasajja tulina that technicality. Olabye Jacob both wafunye challenge. Namere Justin bwabadde asaba bawandukulule Asnas Nyakato mu kaano luno. Abakyala basituse ku ludda lwa opposition nga kwe kulina omukyalo oyo Betty Achan. Basituse nga bawulira balina procedure matter gye baagala okureyizinga. Naye n'olaba engeri gyakakkanyiza that storm n'okukakkanya omukyala eyagala nti awezezza emyaka egiri eyo mu 20 ng'ali mu parliament mukyala w'eggulu we. Kikulaga nti enkola ye ng'omuntu technicality ze azitegeera bulungi nnyo ng'omusajja asobola okomandinga ate speaker waffe abaddewo alowoolezaawo speaker waffe abaddewo omukyala Anita Mongo naye yali yasoma amateeka naye ndowooza abaddemuko ne challenge ya emotions ng'alina time wezituuka ne zimu n'okunyiikira kw'amateeka kubanga Jane Luther Chenge yatugambye baali bamubuuzaawo mu parliament kyate lwaki ba intani already ababa bamaze ebbanga eryo ku intani ba doctor bano ba medical gundi abaana abasoma obusawo ate lwaki muddamu ne mubawa finals ereze ebibuuzo nga ba intani ko Jane Luther Chenge tiffe mu busawo tetuzanyira mu bulamu bw'abantu okimanyi nti abo abayintani tebakubuulira grade kwe bayitira bagamba bugambi musawo naye nga grade kati amateeka nago galimu kati essaawa eno empolereza ya Seggona ne Lukwage yawukana ku ya Joel wadde Joel naye yasomye amateeka kati both ne Anita Mongo level y'okunyiikira mu mateeka n'okumanya ojawulera ogirabiddeawo nti wano asoose n'akozesa kiri ekyomusajja nti ffe tetunyigirwa nnyo mu ttooke ekyokubiri n'akozesaamu reasoning ey'obunnamateeka buno obwa bulijjo kubanga mu kkooti entuufu omuntu awoza emisango egya bulijjo tojja na script olina okubeera nga waliwoko naawe okusookerwako nga naawe olina omuntu omutegedde procedure matter naye n'agichallenginga najja n'ayagala amufunire mu numbers n'akugamba ate omulamuzi yabikoze ne weetuulako tewamubuuzizza kale ate oyagala kibuuza nze yabadde mu reesi nabadde nkutudde ku mabbali namboozi ate kati obuuza nze so kikulaze naye tuddayo ku kyagenda wano nti President Museveni bwe babadde olunaku olwajjo nga banominatinga batayebwa akantu ako yakakubyemukko n'agamba nti abantu wemuweebwa ofiisi zammwe muzikozese bulungi abakyala nontonole Anita Mongo naye ku mulembe gwa President Museveni bwe tujja abakyala abasongeddwamu ennwe nti mulabika mukwata mu nva tulinayo n'omusibe essaawa zino abadde minisita okitegeera waliyo abatannaba kwewozaako sise be bajjayo obuzinnamu genda kati otunula Anita Mongo
genda mu office ya prime minister tebanajyogerako nnyo bwogezi naye nayo baginyeenya yemu ku ministerial gundizi gye banyeenya gw'owulirayo omusajja ki gwe banyeenyezaamu ennyo mu myaka 10 ez'ebisanja bino ebiggwako si bali awo kati tebakozesezza mukisa gwabwe bulungi era kikulaga ebya genda yabivuddeko tagenda kudda ebyo mbu ate genda tubalansinga embu ate tubamye mu parliament kyogezaako gamba nti tusuubire nti ne kubwa vice president bijja kuba tuyinza okulaba ku musajja kubanga wano eddiini agikubye n'akuba n'ebyennono n'akuba n'ebya region politics of identity n'akuba n'ebya region mbu tribalism biki region yeno ate nga yayogerako emabega nga bamugamba lwaki baminisita oleeta bangi lwaki musaasa n'agamba ekikulu ekizibu ebimu ku byennina buli muntu ayagala kubeera represented bw'owaaba eno bw'ate abeeno nze temumpadde bw'obaawo eno kati ebyo byonna bikoma mu kisanja kino twalengeddeko ku kanso ya KCCA webadde balonda deputy road mayor National Resistance Movement ya frontinze NRM candidate nga musajja already ne kubwa road mayor ne kubwa speaker nabo babadde ba nominatinze musajja ate oludda oluvuganya ne fronting omukyala wadde oludda oluvuganya wadde ne majority era lwabadde lusuubirwa okuwangula nga bwe kyabadde ku bwa speaker nga omukulu oyo kansala w'ennaka wawangula akola ku byokulondesa mu NUP Sebufu John Mary Sebufu nga wangula bwa speaker twalabyeko akalulu akavudde ku saidi y'NRM ne kakulosinga nga kava ku saidi y'NRM ne kadda ku saidi ya opposition era kyatukanze nnyo nti akalulu ke tutasuubira kuva ku NRM kaasaze ne kadda ku bano babadde 19 ne tulabawo akalulu akafudde kamu then ne tulabawo akalulu ako akaze nga kaliko nga kalaga kaviridde ddala ku sayi ya NRM n'amaliriza ngo omukyala awezezza obululu 20 nga kikulaga nti empiki ya genda eno newankubadde tusobola okugiyisaamu amaaso bane tujanda mining naye waliwo oyo omukyalo omu eyakwatiddwako b'omusajja omu eyakwatiddwako ng'alaba nti ekibiina kisusse kifrontinze nnyo abasajja n'awunzika naga akalulu kange kakateeke ku mukyala eyawangudde twandirabayoko ku surprises mu kalulu kano akobwa deputy nga tuli kulaba obululu obufuniddwa bwe tugatta obululu obufuniddwa Nobert Mau ne Paul Mweru buba 75 kubanga oli bwaba yafunye 15 nonafuna nkaaga buba 75 tusuubire tusuubire asinansi nyakato okusukka kweye namba kubanga bwe waba tewaliwo yeyongeddeko ku 10 eribulayo ku 10 liri eri of course technicalities are not so bloganti okay 10 eribulayo eribulayo lyadde lyabo opposition yali abaddemu nawe nale speed former speaker yabadde mayende teyazze oyo weyo oli omulala yafa tubuzayo omusanvu kakati tukitwale nti singa kijja asinasi nyakato n'amaliriza nga ayingidde obululu 10 kwa twali tukirabyeko kubanga kubwa speaker president wasinga okwagala ennyo era owenaremu omunyiivu mwebali abanyiivu nga bawaddeyo lwannakola ntya era abamu ku abo abasatu bakulazeeko ng'oli akalulu akataddeko obothi tayebwa akalulu era bufudde bumeka bufudde busatu nawo tukyayinawo ekibuuzo olwedde twatandisa walonga kuga nti akomulundi guli kaali kamu kati buno obubadde bumeka omuntu okufuuka member parliament qualification esookerwako senior 6 no akalulu okufa n'enfa gye bufuddemu it's a signal ekulaga tebagambye bakasazizza bwe bubi tebagambye mbw akayuzizzaamu ola wandiisa ebintu kwetegeerera nti nze okusinziira ku byonna temuddangayo okuntegeerera n'olwekyo obothi tayebwa sikkiriziganyizza nabo n'akuteerawo wali eri kati obwo obusatu sooka obugatte nabwo ku asanasi kuba obubadde bw'NRM
bukulagirawo gye buvudde obwo obusatu bugatte kwa Sadasi kati tusuubirayo awo awezezza 78 tusuubirayo abanyiivu abalala we bati abagambye kankole president kyagala kuba president interest ye ennyo embeera mu speaker then yene wa deputy omuntu asobola okukyusa olw'obunyiivu buli ayongedde obukulaga parliament erina abakyala 140 tulina district 146 be bakyala 146 mwenjala tutandikane tujjeko era omwe yafa omwe yafa 145 kale tubale 145 tulabe tusuubireko okw'eddoboozi ly'abakyala bano 145 tibwe baba bafiiringa nti they are suffocated bagenda ku responding oba eddoboozi lyabwe ligenda kuviirayo ku kulonda Sinasi Nyakato ku genda gundi opposition tebaweza bangi abo abakyala nga b'NRM kubanga mbaze bonna ku Nameere byakoze bikulagirawo nti abakyala kati n'akannameere takalina oyo mujjeemu kubanga abadde front ayagala bamujje namu bujja mu race mbutebandeka akoze bubi ate ayisizamu president amaaso amugattidde mu katogo ekirala ono omwana talina ssente ezaakoze nga waliwo obadde ontwala mu balodi meeya oli owenRM eyasukkulumyemu mu bwalodi meeya mu Kampala awali opposition entuufu bameeya ne opposition mu Kampala yeyina ssente mu parliament NRM yeyina ki yeyina ssente mu Kampala opposition yeyina ssente era yemanyi obuwoomi bwa speaker deputy n'ababaka bonna balodi kansala kati kyabadde kyangu nnyo omukyalo oyo yagenze n'akuyega exactly oyo NRM yamuwadde akalulu ako yamukugiyeze bukuyezi oba yamusuubiza ki oba yamuwadde ki naye nga oyo NRM yasukkulumyemu yayiseno kati Asanasi tafunye chance ekola ekyo ekisooka n'ekifo kyennyini tekibadde kikye mu ndowooza ye bakireese kaŋŋambe takiruddeemu nnyo mabega nga bano betuze tulaba nti Anita ekifo biki ayinza okuba oluvuuvuumo yalufunye nga mu wiiki 2 oba 3 ate lulimu okusooka okukaatiriza ekifo nti ddala kituufu ffe katuleete mwiru mwe muleetaani Asanasi kakati Asanasi tafuna budde na ssente zinga kuyegayo wadde owenRM no amuwa akalulu era owenRM agenda omuwa akalulu egenda kuba bias nga gye bakoze wali mu ntandikwa kakati bwana Hazi Kituuzi tudda kati ku level ya parliament enegenda okoperatinga era okusinzira ku kifaananyi kyonsiigidde simanyi oba oyagala okwawukanako n'abakuwuliriza abaffe obagambye nti Thomas Tayebwa yagenda okudda ku bwa deputy speaker Thomas Tayebwa ono by character abadde ayawukana ne Anita Amungu even mu ngeri gy'abadde ne presentation ne mu ngeri gy'ahandolingamu ebintu era yatuuka n'aleetera n'abasinga okulowooza nti oba oli awo yagenda okubeera speaker addako tetufunye ku opportunity oba na chance ebadde ng'egabibwa ba speaker nti speaker tumukwasa ebyesanja 2 Anita Amungu asavinze kimu n'avaawo Thomas Tayebwa nga abaddewo experience level gy'alina engeri gy'abadde yekompozingamu ng'omubaka ebituuse ku Anita Amungu bwe yameesinga newankubadde amateeka g'abadde ayisa ate era gabadde in favor of the government eri mu buyinza tekimuleeteremuuko okukyusaamu mu performance ye ng'omuntu tebalina kye bayinza kukyusaamu mu performance kubanga ekifaananyi kya Anita Amungu one babadde bamukiriyalingira bweru sanctions ziri n'ebirala ensi zino zirabe nti Uganda erina weetandise okutuuka mu kulwanyisa obulyake enguzi n'ebirala then wano mu Uganda wo bwe babadde bamwonoona era nga alina okukafiiramu ayonooneke basobole okukiriyalinga ekifaananyi kiri kyemmanyi nti bye bimu ku bye baakulembeza olina ekifaananyi ekibi ebweru olwedde baakuteekako dde gundi bweti ne bweti
ate kakati oli bwoti ne bwoti era vaamu teyavuddemu nnyo mu ngeri ya kinugu kiri egga eri ey'amaanyi gye bamutaddeko tebamutaddeko nnyo gundi eyo kyemanyi bamutuuza ne bamu-explainingira ebibi n'ebirungi n'ebigendererwa eby'ekisanja kino. This is a transition moment whereby NRM eri mu kattu ak'amaanyi nti for 40 years President Museveni alemeddwa okwa-identifyingayo replacement ye ennyangu mu lwatu. Buli gwafulontinga nze nali ndowooza nti bambabazi basobola omuddira mu bigere naye okuva lwe yafuna 1 point mu kalulu honorable minister eyapulesinga right honorable eyapulesinga abaana abasinga amagye biki byonna n'abaana bonna mbabaza abaana be yapulesinga ne be yateeka mu bifo eby'enjawulo bo bennyini bakola eyo 1% gye yafuna naye bwe baba nga tebaasobola kumumobulizingirako asobola okubeera nga aweza waakiri 2%. Kitegeeza President Museveni yatuula eri ne yeebaka ne yeeraliikira n'agamba abasajja bange ng'abanafu eggwanga ndirekeddaani. Kakati essaawa eno ya NRM kwekompozinga etuule ekkakane erowooze ku kintu eki si kyakuyisa biteekateeka byonna kyova olaba ababiyisizza kivandulo biveewo wabula okutegeera ani adda mu bigere bya President Museveni ebyo bikwetaagisa okubeera nga oli mukkakkamu with a very good government gy'olonze nga nzikakkamu ng'esobola okutandika okulowooza era buli omu kati alina kwepulesinga nga si bino bya crown kyova olaba oli asoose kwewoozaako nti banange kino si kikroni kyolaba ono speaker owaddala ng'aweereza omukulu yabayita abayita alaba nga tebannaba kutuulawo. So omuntu yenna atuula mu ntebe ye ya namba 3 asobola okufuka president, namba 2 asobola okufuka president, ne namba 1 nga kwoteeka n'omulamuzi chief justice. Kyova olaba nti ebyo tabizannyiramu. So kino kisanja kakkana tulonde omukulembeze anaatutwala mu maaso. Tuddeko ku ludda oluvuganya National Unity Platform nga party eyakwata ekyokubiri mu kalulu kano ke twakawunzika ku saidi yaabwe eya political front oludda oluvuganya osuubira nga NRM endoosinze era neesobozesa Jacob both batuyinza okulowooza nti ze technocrat mu byobufuzi ne experience n'obumanyirivu bw'ayina nga abadde minister, cabinet minister webyekuusa ku bya security bwenga National Unity Platform bonaaba olonda administration yo mu parliament biki ebyenkizo byoteekeddwa okusooka okufokasingako era biki byobasuubiramu nga baba NUP mu kulonda kwe bagenda okulonda aba NUP nabo balina okubeera abeegendereza ennyo nga balonda omuntu agenda obbakuumira mu gondi okubakuumira mu bukulembeze. Leader of opposition alina okuba nga ali very smart era balina okusoomoozebwa bambi nti leader of opposition Joel Ssenyonyi alina okubeera nga ali very smart leader of opposition. Kakati mukulu Joel Ssenyonyi alina okufuba nnyo okulaba nga manya mukulu Kyagulanyi ne National Unity Platform balina okufuba okulaba nga balonda abantu abeegendereza abakakamu abatuufu abasobola okubeera nga nate basobola okweŋŋanga parliament eriwo. Obubi bwa Anita Among nga bwe bagamba nti akulembedde bubi nnyo parliament era buba bwoleka obubi obw'oludda oluvuganya mu ntambuza y'emirimu. Akati Anita Among enkwata gy'akutte mu parliament ne bagiddukanyiza nabo bonna bwe batyo. Kakati bano kye bagezezaako kuba nkwata ya parliament nti kati bwe baba nga nabano batandise okuvayo okweseetinga bafune parliament mmwe kuba be babawa batya be babawa ekifaananyi ekituufu parliament kyeyina okutambuliramu nga National Unity Platform kuba oba ng'abooludda oluvuganya be ba whistleblower ku bigambo bya Anita era ndowooza wawulira Ssenyonyi ng'avaayo ng'agamba bulijjo tubagamba
tibanange mukyala ali bwati banange ali bwati naye si yeyeka kakati bw'abanga omukyala wamulaba nti akola bwatyo then naawe tetukusuubirayo bakamishona banakkiriza bintu bitali bituufu nga bivawo both tukusuubira okuba ng'ogenda kulonda oludda oluvuganya nga nalwo si bye bino ebyokuddamu mbw ate kosase etuulidde lipooti ya airline mbw ate paaka etuulidde bino mbw ate simanyisa ennyonyi wabuukayo n'akawumbi olina okulonda abantu be batagenda kulabisa kubanga bano tukkirize tugaane NRM mu kisanja ekiwedde okusinziira ku byekola kati erabisiddwa kitegeeza ab'oludda oluvuganya basikowalinze bakoze emirimu gyabwe kakati NRM enoonya oluwenda oluyinza okulabisa opposition mu butuufu bwakyo kubanga as per now singa tubadde tuddamu kutegeka kalulu nga bakaddamu kategeka opposition ebadde egenda kusikowalingira ate wala nnyo kubanga byonna bye yayogerako emabega theoretically byebyo ebiriwo ate ng'ekulinamu n'omupiira guli nti otusibira bwereere ebintu byonna ebikola birala nnyo tegeeza kati as per now opposition ebintu bye yakola byetisse eggwanga kati gwe nga NRM olina okufuba nnyo okulaba nga ogiyitako kati Mr. Kyagulanyi ekibuuzo kye tulina osobola okulonda line up esobola okukipingirayo entikko yammwe eyo gye muli waggulu kubanga one mwagamba bali banguzi ekyo mukibalabisiza mwagamba money laundering biki sovereignty bill mugireeta naye bo be banankani b'ensimbi ekyo nakyo bakirabye nti be banankani b'ensimbi bagamba baspeaker babe balonda bakiboggwe ekyo nakyo bakiraze nti baspeaker bakiboggwe kati tegeeza mmwe muli waggulu you are Arsenal onoosobola okutwala Premier League kisanja ekiddako oba season ejja kakati eyo ye challenge naawe gye tugenda okubanga tukasukira kansubire nti kati essaawa zino obaka musobodde okubeera nga mubuweereza ssaawa yonna tugenda kubanga tuddayo Kololo tusobole okubanga tufuna ate ebivudde mu kulonda kukyagenda maaso nga bw'oli okulengera ekifaananyi kiri kye tukuwa okuva Kololo n'oyo w'abalema aluddeyo naye aluddewo naye nga tugenda naye abalema bakaaba bakoma bakuŋŋaanya kubalonda bulondi era olumala omulonda ng'abula talina byakola talina era singa tebalina special interest groups nyangu nnyo okugulirira n'omusa ennamboola oba ennakivu ne mbagamba mulonde abantu abaliko obulemu abo abaliyo mu paalamenti mu bulemu tebaddayo tebayinza kuddayo tebakoze bulungi bantu baliko bulemu kale bwana Hazi Kitunzi webale kunnyonnyola nakulambika bulungi nnyo nsonga tugenda funa kubawuliriza kubalabi baffe abaliyo tugoberera ku Kingdom TV nabagambye nti ngera sigala nga nzikiriza feedback yammwe kwani gwe musuubira okufuuka speaker kwani gwe mwagala okubeera okufuuka deputy speaker bikibe musuubira mu parliament ene ye 12 ye bwana Hazi Kitunzi yagambye nti tusuubireyo okosaamu amendments oba okukyusa amagamu ku mateeka agabaddeyo gaddemu gekanyizibwe bulungi nnyo gaddemu gayitibwe bupya mu parliament ene ye 12 nabadde nkyakubuuza akabuuzo kali eri nekantolokako mu mutwe nti jajja balance we million 8 yaziwaayo eri ababaka bwebanga byandagaano kati olwagenda ziwaayo tayinza zikuwa kati nze erabye ebimu ku biŋŋaana okugenda mu State House eyo mbu ŋŋende ne bakasuku mbundi wa bulo anti bye baagendera nakugamba bajja bifuna 229 nga tunaatera okuddayo mugano tubadde tukyali ku lusaidi oludda oluvuganya bakuleetedde Thomas Tayebwa gwotamala ganyumba bakuleetedde Jacob Botho omukaayanyi alagiddewo nti ajja kuba alagiddewo nti kitala era alaze mukama we nti tolonze wakusaaga ani gwosuubira ku ludda luno oluvuganya gubagenda okufrontingira ku bwa leader of opposition era ne ku bwa commissioner ani gwolaba nina kyembuuza katono nnyo leader of opposition osobola okuddamu n'omuwanga Ssenyonyi oba ekisanja kye kiweddeko okkirizibwa bulungi nnyo okumuwa is a very smart man era nze mba kuba Kyagulanyi smart ku muntu omunafu si ku muntu omunafu
byayiseemu abadde asobola obbijira waliyo okubeera smart ku munafu nga tuli mu mpaka zabire naati omusajja oyo afubutuka emisi naye nga badduka nabo baddukira mu bugaali kakati bw'abanga yasobodde okubaako byalaga ku bunafu ate n'abeera nga teriyo mulala alaze lyanyirye mu bunafu olaba oli abadde munafu n'otavaayo kulaga lyanyiryo mu bunafu bwe then kati ate kuwona ow'amaanyi onoovaayo ddi olaga amaanyi go kati Joel awo asikowalinga naye nupu ebalina Namboozi asobola okukwatamu naye era Joel amusingamu IQ eno eya bulijjo eno eya generation eriwo kati ate kasita yalemeddwa mu kibuga kye ekya Red okuleeta sipiika wa NUP n'aleetawo NRM nga bino ebyali ewambaziira wano mu Lubaga South awo ka credit nange wemba Kyagulanyi awo kenkugiramu ako mu mukono eyayina baamaniyo eyina Namboozi w'amaanyi eyina mulima mayuninga w'amaanyi maseruka Kiwanuka Sulaimaani batuuka batya okulonda sipiika nga ddala wano wakiri deputy speaker ng'ekasawo twandigambye nti awo bayagadde okutapingako mu service kubanga bagamba wootalonze lulayini mbw ate service tezijja kutuukako payipu kakati awalina ekintu kye yakoze Mulwana Joseph alina enfuufu nyingi ku kanso ye kanso ye eriko bakansala b'NRM mundowooza nga 12 nebeera n'aba NUP 6 kati kanso eriko aba NUP 6 nga NRM ina majority yasobodde okusikowalinga ofisi y'obwa speaker nga jijje ku NRM NRM kyeyabadde tesuubira kyokka ate naye n'ataba kuba babulizaayo ndowooza yasoose n'abeerako n'enjogerezeganya nabo nabagamba kakati obukulembeze buno okutambula obulungi munteekeddwa okubeerako nammwe ku sayidi yange nti yakutte n'alonda deputy we nga NRM nga deputy we nga Mayor C3 yalonze deputy nga NRM naye nga wana amaze osikowalinga afunye ofisi y'obwa speaker egenda okuyisa kati NRM bagenza okujjukira nti deputy speaker atateekeddwa kubanga NRM ng'olwedde bamaze dde okukwasa NUP ofisi y'obwa speaker so ewa Namboozi emukono kyabalemye babadde ne majority naye ate ne balemererwa okusikowalinga okufuna speaker kakati ekasawo ewali omuntu ayakayingira mu byobufuzi yaba abasinzeeko balansinga n'amanya nti bwe njagala NRM nsigale nga nkyazaayokko n'emyoga gijje bulungi na biki nfunemu n'aba NRM ewa Mbaziira omufuula sipiika era olaba Lubaga South ekoleddwa nnyo okusinga divisions endala mu ngeri eno Makindi Ssaabagaba eya Mwami Sserukenya ejja kutwala emyaka okutereera kubanga ne division mwe ziri si nnyangu tekolanga bweri kati Mwami Kyagulanyi kwata obwa gundi loop ate n'ono Nambeshe simukkiririzaamu nnyo kumuwa bwali olaba otya Nambeshe bwe bamukasuka mu commission commission kulya bagende bawumulire eyo Namboozi teekeeyo ono naye teekeeyo Nsamba naye teekeeyo bangu okugulirira abo bangu nnyo kati essaawa eno bano bangerettanyi baani bano abalala beba oba bazeeyo musajja waffe Mityana ani Zaake Francis Butebe katuddeko obukulembeze ye bwamulema naturally nga Zaake katuddeko mu audience n'abawuliriza biki bye boogera ku office eno gye tuliko essaawa zino kitulio debatingako eyo bwa deputy speaker wali ali mu kusaidi y'abaludde oluvuganya tuyitiddeyo kubanga parliament eno gye muli olaba we bunaazibira olwaleero obo olw'enkya NUP eteekeddwa okubanga efulumiza ani agenda okubeera leader of opposition kyenkakasa saawa yonna okuva kati National Unity Platform egenda fulumya cabinet sajja wange nja kunyiiganyo nga bamuwadde wa chief whip aniwa Ssenyonyi oba commissioner naye akyali muto nnyo okumuteekamu ago agafo g'abalya ssente Joel Ssenyonyi okusinziira ku nze he has been good ate ayise test kuba ayise ekigezo ky'okubeera royal omanyi offices ebbiri office y'obwa commissioner ne office y'obwa leader of opposition
ozeetaaga n'oziteekamu omuntu ng'ali royo gy'oli nga bw'olaba nti NRM ekutte ofiisi y'obwa sipiika n'egitwala n'ey'obwa deputy yiye eyagala butwala babyagala olw'ensonga nti ebyo ebifo biri sensitive nnyo mu kuyisa kubanga kanse gundi palamenti eyo esobola okuyisa gundi wano bagaa nti president bamuggyeko era kye nali neebuuza ti how can Mwami Kyagulanyi be a president mu 2021 wansi wa parliament eyo temuggyemu obwesige era ne kati kyembadde neeraliikirira nga Mwami Kyagulanyi agenda kufuuka president mu parliament y'aba NRM 370 lwaki tebasooka kulwanirira bifo ennamba eyo then ne balyoka balowooza ku bwa president kubanga ennamba eyo ng'ekyali waggulu eyo nga ne ofiisi y'obwa sipiika ekyali mu mikono gya NRM basobola okukeera ku makya ne bakuggyamu obwesige bwe kiri era president abeera ku bunkenke singa omuntu era kyekiri eri genomuwozi kye yagamba mawu tetusobola kukwasa ofiisi eyo eri very sensitive okugiwa omuntu aliwe bweru era kimugamba kati lwaki nti ofiisi eyo nzibu nnyo eri very sensitive too beetaagawo omuntu asobola okutambulira mu mikono gyabwe kati bwe bakeera ku makya ne bakwasa ofiisi esobola okuthreateninga position eri kubanga basobola okuginfluencinga n'abazungu basobola okugikozesa ne bajjawo ono ku technicalities okugamba nti tumukebera omutwe olegedde kubanga agamateeka ga president asobola okuggibwa mu constitution ya Uganda ekkiriza omuntu asobola nti omutwe gw'omukulembeze tegukyakola buki bulungi kati tumusabujectinga okumukebera okakkana ne bakebera kubanga emyaka kati nga wegiri awo osobola okubaako byokola ki n'okukompromisinga abateekeddwa okukola ku eyo process so ekifo ekyo kyetaagisibwamu omuntu ali royo kati kyembadde ndi okulaga ne ku ludda oluvuganya nti lwetaagako omuntu ng'ali so royo eri omuntu kati gy'oli Ssennyonyi ayita testi ya royalty omuntu eyannumye gwe nadde nsuubira nti yeyandibadde ajja paka ku commission yatazze omukyala ono w'Sembabule omukyala oyo yandibadde mulungi nnyo ku commission naye John Baptist Nambeshe mu ofiisi y'obwa chief whip ku ludda oluvuganya olulimi luno omanyi waliwo empiki gye tubuuka ekimu ku bintu Anita Mongo bwe yabadde nabyo nga challenge era kyovola adde ayogeza nnyo olulimi lwa ssente olulimi Oluganda we lukulema oddako lwa ssente kubanga Oluganda ne ssente byonna bikola omulimu gwe gumu bibuzaabuza omuntu asobola okuguza emmese mu kutiya nga akozesezza Luganda ate era still n'owe ssente asobola okukola putinga so olulimi olwo Nambeshe lwamulema okukwata olulimi Oluganda lumulema okukwata ndi kulaba po mwiru nga bamwelevatinga kubanga kano ke bakoze okusooka ate kamuyambako okubeera elevated Nambeshe bw'abadde chief whip ndabyewo obunafu mu mobilization era abo mwiru waagendera ddala abo ndi kulaba mwiru nga bamusaawa awabadde omukulu oyo kati wano ku commission omanyi nga bakayise etteeka lino erya sovereignty political parties zigenda funa obuzibu so mwetaaga okusooka okukozesa buli opportunity gye muyina ekitegeeza ofiisi y'obwa commissioner ne ofiisi y'obwa leader of opposition muzeetaaga zombi era Kyagulanyi yeetaaga aziteekemu omuntu ng'ali ku saidi ye kubanga bw'oba budget okuyambibwako n'emirimu gy'okutambuza ekibiina weetaaga z'ofiisi ezezo ebbiri. Now that is by fact. Our numbers have them. Kale katudde eri abawuliriza baffe mutukubire koko ku masimu mutubulire kiki kye musuubira voice note nazo musobola okubeera nga ate nange muzizanya ne tusobola okubeera nga tuwuliziganya n'abantu baffe biki bye balowooza ku level wetuli ey'okubeera nga bali kulonda agenda okumyuka amukubiriza olukiiko olukulu lw'eggwanga. Kingdom TV kwoli mwebale kuweereza aba KTV mwebale kutuwa omukolo butereevu nze no speaker omupya gwe balonze singa tukolera ekintu ekyamagero nga kyanjewule n'atukendereza ku muwendo gw'essente zibawa ba MP kugula emmotoka oba okitegeera twabadde tulaba omuweereza Mr. Semujju agamba n'akafuna sente z'emmotoka emirundi mingi naye nagulemu yokka gye ntambuliramu kale abantu batuba nnyo akendeze ku sente ezo abakazi be bakugula emmotoka Alfred Gegange.
Kingdom Television ogu na Barnabas Kurga Kiruhura ne barohereza turiyo turebe biriyo bigenda mu misho Parliament konka nebyo amanyirire kugira ngo nibambaza kore ebyine kukorwa bakore bakora nebenda kore kugasara side zabo na family zabo ebikurebuka ngo umuntu byakumira family ya president omuntebe bya Uganda tukabara hakari no kufa wabera mahu mpaka mukama harsi murakurekeye asigara abacuruhura ntibakunda munonga mwongere kutusaba ubundi mukamariza yambatuye president hari kubasa kwindura agency ekabensi n'umucyo yo kuturwamo ine kwatanisa yabona akwe kiriyo nkizo misho echo kushabara kale tuyanza nnyo tuyanze gena yabadde commentinga ku nsonga ya bwa speaker kale katufuna ali kusimu wanji yes alo ali kusimu wanji hello yes alo nawe tuwereza kale munange nawe bali kuwuliriza ani ono ono wamuyita Andrew asinziridde ne komito yes sir ensonga yange gyenteesako muzenze ne mubulaka oh sorry okufiirwa asuubire nti omukisa gusobola okukwata noddamu ne tukufuna wanji yes alo okay kale amasimu gaffe katusabe gaterere bulungi nnyo ali mu byuma producer Philip ali mu byuma katusuubire nti amasimu gaffe ogenda gatereza bulungi nnyo twongere okubanga tufuna feedback z'abantu ku nsonga y'obwa speaker woereza voice note bw'olaba ng'essimu ekutaataganyizaamu enamba eyesemberayo ddala ku screen yo osobola okuteekako voice note n'obubaka bwo bwonna bwekuusa ku bwa speaker kale kanfuna ono wanji Hello? Yes, sebo. Yebaleko. Kale sebo na yebaleko sebo. Oyogera ko ne mali. Yendeza ku Kingdom TV yo tusobola okuwuliziganya obulungi. Okay, kale tukufiiriddwa nnyo. Tetusobodde kubanga tuwuliziganya bulungi nnyo naawe. Naye bw'okuba Vira Kingdom oba kendeezaako ku ddoboozi lyo lya TV yo tusobola okubanga tukuwulizaganya bw'okuba bw'oti echo oba delay machines ne zibeera mu byuma bineeno zituleetera okubanga tusobola kwogerera ku time frame y'emu n'essimu ne TV so bw'okuba kendeezaako ku ddoboozi lya TV osigale ku y'essimu tuba tusobola bulungi nnyo okubanga tuwuliziganya kale wanji hello yes sir yebale yongera ku kudobozi kale ndoze kiri masimu gange jamala kubanga gaterera nsobola okubeera nga atobolyawo ngaddirya bwana hazi kitunzi nga tuwumba kyemanyi mu ddakiika ntono nnyo okuva kati ababaka bagenda kubeera nga kyenkakasa nti bamaliriza abo basibe bamu kwaba basemberayo ddala bya kivandulo bali mu bya kivandulo process yako bali eri balonda bali mu kwebukanga ekintu kyonna kiri awo wanji gwe baleko basebo kale sebo naye gye baleko sebo Kingdom ye balituweereza kale munange nawe bali kubeerako ng'ogyekumiddeko twesunga akalulwako naye Katonda atuyambe bazzeewo omuntu atagenda tutwala mu ngeri ng'ebaddewo bannange ani gw'osuubira kuba bali babiri naye bensuubira ono abaddewo abadde alaba ebintu we bitambula twalizizzaako oyo abadde vice Thomas Kayebwa n'addawo ne tulaba kubanga abadde alaba ensobi abadde alaba ebintu byonna we bitambula
kyandibadde kituyamba alina experience mu kintu kigendamu yadde omusumba egesa eneziroobo nkale munnanga abantu beziroobo bandabireyo nno gyensibuka eziroobo manyi nina emisayi mingi nyenina egwe ziroobo kasawo namuganga kayunga kabimbiri ate nga nemugulu wammwe sabantu beeyo ziroobo ejjanda mwenna busiika mwenna tubatumidde nnyo wangi mwebale kuweereza basse kale nnyabo nawe bale kuwuliriza kulaba biseekasanga tyakomyewo nde munna nasoose ne nkugamba wali nti oboosa ajja kukaza era bwe kyabadde kati nakane mukasuubire tayebwa okukalya tayebwa tokawadde mukyala munno sijja kukamuwa olw'ensonga nti omuwendo gwe ogumulonda teguliiyo mu palamenti teguliiyo ababaka abandibadde bamulonda mu palamenti tebaliiyo tebawerayo so okusinziira ku ggwe tayebwa sigwe oyagala naye olw'ensonga nti yalina ababaka abagenda omulonda ab'emyaleemo osuubira nti yajja owangula tayebwa tomuwagira lwakubeera nti gwe wandyagadde wabula omuwagira lwakuba nti yalina ennamba y'ababaka abagenda omulonda omuwagira kubanga ndi wa NRM omuwagira kubanga oli wa NRM kale ekyo kimekinze kiriya kale tweyanza nnyo tweyanzege yakubye mu mulundi guli ogwasookedde ddala era n'atugamba nti ndowooza olaba agenda engeri gyegenda evaawo ideology eyo bagikooye bagikuba Kingdom wangi yebale sebo kale munange nawe gyebaleko ssebo yebale kuweereza kale taata nawe bale kubeerayo ng'olaba Kingdom TV ekiriwo ku mulamwa wagala balonde omuntu sipiika alimu ensa atagenda kwebakira mu palamenti atagenda yisaawo biteeso ebyagendera ku mazima ga bannayuganda nga yaani balonde Tomasi Tayibwa balonde Tomasi Tayibwa wow kale tweyaza ogambye gwani era olusinzidde luddawa kale agenze naye ensonga yalina engeri gyagizimbye ng'olaba engeri manyi obadde omanya asibidde mwoyima kubanga abaddewo kale munange nawe bale kubeera ng'olaba Kingdom TV ono Andrew luli mwanzigyeko nowesemuto system eyakutemye Andrew Essemuto kakati ku nsonga y'ababaka abo oba ku nsonga y'okulonda agenda okukiikirira agenda okuyisa ebiragiro bya Jiro Museveni mu palamenti byadabanga byonna batawaanira bwereere nekira abandigiza olumu ne balangira abantu baabwe kuba byonna byebimu ekyokubiri nsooka okwebaza mukulu Ssennyonyi entambula gyatutambuzzaamu kyange ekyo era senga mukama wange abadde awulira bulungi yandibadde amuzzaako Kyagulanyi akomyewo Ssennyonyi ku bwalo akomyewo Ssennyonyi ku bwalo ye muntu ayinza okubaako nawankubadde amaanyi talina naye ye muntu ayinza ng'asobola okulingiza ku bantu fe abeena abawansi n'agamba owahe kannemeremereko nindiya tewali nnyo kyamaanyi naye era kyojja kugira naye jesi kyogamba kituvuddeemu mwebale tuweereza bannaffe kale munnange nawe webale kwekumira ku Kingdom TV ey'Obwakabaka njagala bategeeza bannayuganda ennaku z'omwezi zigenda kubeera 20 omwezi ogw'omukaaga tulina ensinkano gumite ensinkano eno omulabirizi Daudi Kiganda katandika buweereza buno era eyatandika Kingdom TV n'ekyenda musatu Kingdom FM Kingdom TV eri ku myaka 10 Kingdom FM eri ku myaka 17 bwana Haz yatanddewo enteekateeka waliwo omukyala ali eyo mu bitundu by'Erakai bayafa naye omusajja yagenda okufa nga yagula poloti awo ku Ssenyumba kati ate abaana n'amulekera bawerako manyifu abasajja twaganye ebintu ebyo byanguya poloti osooka n'ogigula then omukyala n'osooka omuzaalamu abaana nga bana bataano ate bawaguze poloti ate omukyala naye tagaana kuba baalaba waliwo essuubi kati mu process eyo omukyala ono yawunzika talina waakubeera n'ekyokulya wammante akiwammante twalabye nga celebration zino ez'emyaka 10
zijja kukola nnyo amakulu nga tulina obulamu bwe tuimpactinze ngera bwe tubadde tukikola emyaka 10 gino kano together we can nga project omulabirizi Daudi Kiganda gyateekeramu ddala maanyi alabye nti kakati omukyalo oyo tumuzimbire ennyumba so gomulabe wa Kingdom TV nja kusaba abali mu byuma bajja kubaako bye ba display ngawe biraga details ezekuusa ku project ene ya together we can omukyalo oyo ali mu bitundu by'Eraka yasula mu bisansa essanja ly'ebitooke eryo mwabeera n'abaana bonna so mube ebisaanyo osobola okulaba embeera gyaso kati teeberezamu enkuba lwetonye nawolovu yayingirawo otegedde misota gyokka biki makovu so mbeera ngaeyo mwasula si nnungi so twalabye nga ku myaka 2 eyo achievement gye twagala okubanga tutuukako osobola okulengera embeera nga kati abo be bamu ku baana omusajja be yaleka ali eyo bitundu by'Eraka kale no twagala okubeera nga tulina ko kubulamu bwe tu impacting ku myaka 10 ejja Kingdom TV gwali okulaba Kingdom TV ndozo osobola olaba embeera omukya kati awo wewaka eri ennyumba gyolaba emabege y'ebisansa eri eyo ago ge makago bulungi nnyo ndozo omwana akitulaze bulungi nnyo saga ge mako omukyala mwasula you can imagine abo be bamu ku baana omusajja be yamulekera kale no bakulaga nti njagala on displaying ko details simanyi oba osobola okaddusamu uko na mwandu nalongo Frida otulage ku details omuntu kwasobola okuweereza enamba basobola abaana okubasomesa omukyala afu bafunire ekyokulya enamba zisobola gipozinga muko abantu ne basobola gikopolola nobako kyoyamba ku myaka 10 ejja Kingdom TV together we can eyo no project yatalekeddwa omulabirizi Bishop Dr. David Livingstone Kiganda nganti Kingdom TV abagiraba osobola okubayo n'omutwalo osobola okubayo akakadde mitwalo 5 2 enamba egikopolole ennyumba twetaaga obukadde 8 bwokka aliko MTN enamba eyo naawe gikopolole ennyumba twetaaga obukadde 8 okulaba nga buli onna tubikolako ennyumba omukyala abeereko ko mu nnyungi atandikire nako abaana obulamu babukyuse ne ka business osobola okulaba nyumba yeyo nga bwogiraba mu kifaananyi ye plan omulabirizi Daudi Kiganda gyayagala okubeera nga azimbira omukyalo oyo n'obuweereza bwa Christianity Focus Center so gwali okulaba Kingdom TV nsuubira nti naawe okkiriza nti tusobola bwe tubeera wamu bwe twegatta wamu ow'olukumi ow'omutwalo ow'ekkumi project eno omulabirizi Bishop Dr. David Livingstone Kiganda yagironkinze era naawe osobola okubaako contribution gyokola njagala n'okubategeeza nti ensinkano gumite egenda kubeera ku Christianity Focus Center ne Mengo mu Kisenyi era egenda kubeerawo ku lunaku olujja kuba lwa 6 ngina kuz'omwezi 2 bwana hazi kitunzi abayimbi bagenda kubeerawo bonna aba gospel bomanyi banakatemba bonna aba gospel bomanyi bagenda kubaawo ebirabo bigenda kugabibwa so tosande kubanga osubwa jangu mu nsinkano gumite ngena kuz'omwezi genda kubeera 20 okuyingira kwa bwerere entrance is absolutely free abantu 10 abasooka bagenda kubeera nga bewangulira ebirawo bwana hazi kitunzi ndowooza tusemberedde akaseera akasembera ddala tugenda kusooka tufuneyo okwo ku masimu wangi yesebo akati nbalisebo ye munnange akati nsanga yakubizinga ekkuume abamutasale ngunawaranga sebo kakati omwami tawe wati yaliradde mu bikujja naye yabadde akwata mu nsaka ne mukama we kiba kitegeeza nti obukodyo eri bwabadde akozesa agenda kwongera mu bukodyo obulala anyagule naye ndabye n'ebirala batusalidde batusiina nambazi mukama yanasalamu saakasajja kabaka wangaale amin kale tweyanza nnyo tweyanzeege katufuneyo oko omulala yagambye nti oli amanyi naye yabeetondedde yagaye wadde waliwo ebitatambudde bulungi omanyi no humility kintu kikulu nnyo okubeera nga weetowaza wangi yes nyabo ani ono okay Kawala erinnya lyesobodde kufubanga afuna bulungi naye agambye ali Kawala ndabira ku prosi Kawalya Abubakari umanyi eyo Kawalya Abubakari ye mubaka waayo nze ninayo beautiful cancer omu naye teyayitamu bankola bubi Lodi kansala waayo teyayitamu prosi najita empoza ani yatwala akayi era oyo waayogedde nze ndiye ne Kawala nenzijukira nti waliyo kansala prosi najita
nali njala nyabeere road councillor. Ani yawangula ye? Nali nno sina na kyenjagala kyamaanyi. Just kulabako beautiful face mu bukulembeze bwa yinginiya. Okay. Kale katufuneyo kubiwesimu mu babiri. Ndowooza process y'okulonda okusinziira bwendaba we balondera nga tebakyagenda oyo si of opposition abaddeko Joel Ssenyonyi kubala kalulu ndabanga Joel Ssenyonyi ly'okutambula okuba nga ayolekera ono amuddiridde ye agenda n'atambula omusajja oyo omupiira yali aguma nali simanyi oba anadda mu kalulu kano nani Joel ono Sewungu naye bamu ku bantu be nali sisuubira naye yabala nadda wangi Sewu yesebo ndowooza tutuuse mu bassa Sewu kale munnange nawe bale kulaba Kingdom TV oyo Thomas Taye watasaana kubeera supiika ate ne baali ne akamba nga bamutimba babasendasenda okubba ssente. Okay. Kale tweyanza nnyo tweyanzege yagambye tasaana naye tatubulidde mannya na wajja asinzidde banange bw'okuba tubuulireko tumanye nti ow'ekiruyi ennugu gy'abalina alabanga ne airtime agenda okuggwako ng'akyabuuzabuuza notubuulire wangi mwabale kuweereza amannya Muzaata Ssekanyonyi ku saluuni. Obuzibu era tusabe Katonda tetulina nnyo kyamaanyi kye tuyinza kusuubira ku palamenti ya Uganda kubanga ekisooka palamenti teyimiridde nga palamenti. Palamenti eyimiridde ku gavumenti. Kati gavumenti kyesalawo palamenti kyeyina okukola kubanga obuyinza tebuva obwetengereze tebuli mu bo tebasobola kuyimirira ku bwetengereze bwabwe. Ekyo kyo kiva eri omukulu kyova olaba nti mu kusooka batulaga nti akakiiko ka Kosase kaali kalaze nga balonze ono yennyini omukyala gwe bagyeko nga bwe babaddeko mu palamenti ey'11 omukulu waggulu oba namba 2 katugambe owa CDF yennyini n'ayisa ekikye bwe yamala okuyisa ekikye ekyaddako owa waggulu yennyini asembayo n'akiteeka mu stampu kati olwayo kyekiriko era n'okugibwako kw'ono omukyala era kyakoonebwamu ndowooza namba 2 yakyogerako ali waggulu n'akikoonamu. So kitegeeza nti bwe tubanga omukulu owa CDF bw'abanga nga bw'aliwo ye kyanaalabanga kyekigenda okukolebwa. Anyway ffe ng'abantu aba bulijjo oba oli awo tuyinza okufunamu ku sayidi kubanga bali mu kuzimba ekintu kyabwe okulaba nga omwana ono afuna obuganzi mu bantu. Kingdom TV nange njagala okwongera okwebaza olw'empeereza ennungi. Ku kyani agenda okufuuka deputy speaker ekyafuuse edda kya lwatu olw'ensonga za speaker engeri zitambuddemu yawutaye bw'atavuddeyo asigadde deputy speaker. Ate ku ky'ensonga y'abakyala gender sensitivity abakyala tuviiriddemu awo ye side eri esalawo manyi nti abakyala gye bali era babaddeyo naye ndowooza gwe baakasembayo okutuwa bwatyo bwakoze twayitiriza nnyo ensonga za kabampa nga tulabika tudduka ne tusukka ne we tukoma ne twongera okuba nti ate tulabisa abakyala tuli bagonvu bwe bakutuma ekintu ate okiyitiriza. Abaganda bagamba nti nkola empoomye nalunga yagoya mayuuni olugero olutuukidde nnyo ku bakyala ne ku nsonga ya speakership naddala ku mukyala abaddewo. Mama D ensangi era nze nkomyewo mwebale kuweereza. Nyo tweyanzeege kansuubire tukufunayo abalala nga babiri ku ssimu wangi ani ono
kendeza ku Kingdom TV bulungi. Okay. Katukkirize mu bulumi obw'ekitalo tukufiirwe. Oli bwakuba kyandibadde kirungi ng'essimu y'oluyitamu ebba TV ne bw'ojjako kuba oba ojja tufuna bulungi nnyo. Oba otuwulira bulungi nnyo omyutingamuko katini ne tusobola okuba nga tuwuliziganya bulungi nnyo. Saidi ya Lord Mayor Elias Lugwago, Lord Mayor Ronald Nsubuga, ndowooza tunaatera okusemberera okuba kyawandiika tulaba tuli mu S alphabetically bwe tuli okugoberera S, so tuli mu kulaba ani agenda okubeera nga ate oba olyawo alondebwa nga amyuka omukulembeze w'olukiiko olukulu lw'eggwanga avuddeko tumuluuzinze. Badde nkugamba nti saidi ya Lord Mayor Engineer Ronald Nsubuga bali mu ezo. Hello. Osako kendeze ku Kingdom TV. Hello. Hello. Bwakendezeza naye agende. Abakazi bali babiri bokka bukya Paalamenti ya Uganda etandika mu 1962 abaakafunye omukisa ne bagibeeramuko. Babiri bokka ne bakwatamu nga basipiika. Ye Anita Amongo ne Rebecca Litwala Kadaga. Ate mu Paalamenti ziri ezasooka ne representation yaabwe yalinga yakubalira ku ngalo. Erabika eyasooka yalimu omukazi ndowooza omu oba babiri. Omukyalo omu. So biro byonna ebyabakyalo okujja okuba nga bayingira mu Paalamenti bize ku mulembe guno ogwa President Museveni. Administratively okusinziira ku ggwe performance y'abakyala bwe tubakwasa obuyinza baperforminga batya oba just ekyagenda kino tukyesibako bwesibi? Balungi nnyo mu education awo bwe bakwatamu ku buyinza obwo bwe butyo obw'okugunjula kubanga be bagunjuzi b'eggwanga bannakazadde naye eno yonna mu bifo ebirala just ku balansinga bubalansinzi. Wanji yebaleko Kingdom TV. Kale munange webale kuwuliriza okulaba okuwuliriza. Webale tuweereza nsonga eyo. Yes sir. Kakati genze bampita area nzudde Rugazi. Yes sir. Kakati ku nsonga ya speaker nze ndaba yange ndabanga avuddewo tetulina kyetugjeewo era naye tumuwadde kulya. Wabula baali tukyusirizaamu ku deputy speaker kuba waggulu wo baatwefugadda. Ne tubaako ne deputy speaker nga mukyala. Olujja oluvuganya gavumenti oba ne lubaako ne deputy speaker oba kale omukyala naye ng'ava ku ludda oluvuganya gavumenti. Kale muwanguzi Eriya tuli awo nno ssebo tukusangeyo ejjeza. Kale ndowooza bwe netegereza obulungi wano ku lutimbe lundaganga enteekateeka y'oku oyo si yezaake yasemberayo ddala mu alphabetical letter. Bwe baba bali awo isegeza tugenda mu kubanga tubala bwe tunadda tujja kudda ku winding up na kumaliriza nteekateeka eno abatulaba mwekuumireko kati katukagende tukabale tutegeere ate ku Thomas Tayebwa ne Asnas Nyakato ani awangudde ekya omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga. Nyanzi ne mukulu Hazi Kitunzi ensonga zino tukyaliwo kubeera nga tuzibatuusaako mwekuumire ku Kingdom TV ene kutuusaako ebinyuma ate n'ebisinga. Katugende Kololo babimanyi katugendeko ku fast foods. Kingdom fast foods. Yes. Ndowooza katugende sponsor baffe abagumite. Kale katugende Kololo tugenda kuba nga tukomawo nga tumaze okufuna ekisembayo ekyenkomeredde. Will be in charge of Thomas Tayebwa. You'll be in charge of Asana.
Nyakato. Then you'll be in charge of Agut Sar, and you'll be in charge of spoiled votes. Okay, we start. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Sarah. Tayebga Thomas. Tayebga Thomas. Tayebga Thomas. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. TT Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Tayebga Thomas. Thomas Tayebga. Nyakato. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Nyakato Asanasio. Tayebga Thomas. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Tayebga Thomas. Agut Sara. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Nyakato Asnans. Nyakato Asnans. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Nyakato Asnas. Tayebga Thomas. Nyakato. Thomas Tayebga. 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 Tayebga Thomas. Tayebga Thomas. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. Honorable Tayebga Thomas. Tayebga Thomas. Tayebga Thomas. Thomas Tayebga. Thomas Tayebga. No vote. Tayebga Thomas. Tayebga Thomas. Thomas Tayebga. 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 Nyakato. Tayebga. 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 Sarah Aguti. Thomas Tayebga. 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 Nyakato. Thomas. Thomas. Tayebga Thomas. Tayebga Thomas. Tayebga Thomas. Tayebga Thomas.
Thomas Tayebwa. Tayebwa Thomas. Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa. Tayebwa Thomas. Tayebwa Thomas. Thomas Tayebwa. Tayebwa. Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa. Tayebwa Thomas. Thomas Tayebwa. Tayebwa Thomas. Tayebwa. Tayebwa Thomas. Thomas Tayebwa. 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 Thomas Tayebwa. Tayebwa. Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa. Tayebwa Thomas. Tayebwa Thomas. Thomas Tayebwa. 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 Tayebwa Andrew. Thomas Tayebwa, gender invalid. Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Agut Sarah. Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Agut Sarah. Tayebwa Thomas. Tayebwa Thomas. Tayebwa Thomas. Tayebwa. Tayebwa. Nyakato Asnas. Tayebwa. Thomas. Thomas Tayebwa. Tayebwa. Thomas Tayebwa. 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 Tayebwa Thomas. Tayebwa Thomas. Tayebwa Thomas. Thomas Tayebwa. Nyakato. Thomas Tayebwa. Agut Sarah. Thomas Tayebwa. Tayebwa Thomas. 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 Tayebwa. Thomas. 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 Tayebwa Thomas. Tayebwa Thomas. Thomas Tayebwa. Tayebwa Thomas. Tayebwa Thomas. Tayebwa. Honorable Nyakato. Thomas Tayebwa. Tayebwa. Thomas Tayebwa. 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 Tayebwa Thomas. Thomas. Sarah Oguti. Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa. Thomas. 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 Asnas Nyakato. Thomas. Thomas. Tayebwa. 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 Tayebwa.
Tayebwa, Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Nyakato Asnas, Thomas Tayebwa, Tayebwa, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Nyakato, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Nyakato, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Asnas Nyakato, Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, 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 Tayebwa, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Nyakato, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Nyakato, Tayebwa Thomas, Nyakato, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Nyakato, Agut Sar, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Nyakato Asnas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Nakato, Thomas Tayebwa, 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 Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tom Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa TT, Nyakato Asnas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Nyakato, Thomas Tayebwa, 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 Tayebwa Thomas, Nyakato, Thomas Tayebwa, Agut Sara, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Nyakato, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Nyakato, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Nyakato, Tayebwa Thomas,
Thomas Tayebwa, Nakato, Nyakato, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, 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 Tayebwa Thomas, Nyakato Asnans, Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Nakato Asnans, Thomas Tayebwa, 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 Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Nyakato, Nakato Asnans, Tayebwa Thomas, Asnas Nyakato, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, 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 Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, 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 Tayebwa Thomas, Nyakato, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa T. Thomas, Tayebwa T. Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, 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 Agut Sara, Thomas Tayebwa, Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Nyakato, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Nyakato, Nyakato Asnans, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, 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 Sara, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Sara, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Agut Sara, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa,
Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Nyakato Asnans, Sarah Aguti, Tayebwa Thomas, 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 Nyakato, Asnas Nyakato, Thomas Tayebwa, Tayebwa, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Nyakato, Tayebwa Thomas, MP Hoima Site, Nyakato, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Thomas Tayebwa, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, Tayebwa Thomas, and finally Tayebwa Thomas. We shall begin to count the numbers obtained by each of the candidates, and we shall begin with spoiled votes. Spoiled votes number 1. Another spoiled vote number 2. Spoiled vote number 3. Shall invite the officer to count the numbers, the votes garnered by Sarah Aguti. Sarah Aguti, the number of votes for Sarah Aguti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Our votes are garnered by Asanas Nyakato. Votes for Honorable Nyakato Asinansi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, and 45. We shall now get the votes, count the votes obtained by Honorable Thomas Tayebwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. One hundred and one, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 49, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 62, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 72, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179. 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 219, 220, 221, 222, 223. Help me. 222. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 310, 311, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 340, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
350, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 360, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 370, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 380, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 390, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 400, 99, 400, 401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 410, 411, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 420, 421, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 430, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 440, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 450, 451, 52, 53, 54, 55, 56, 457. Declaration of results. Having duly counted the votes, I now proceed to announce the outcome of the vote for the position of Deputy Speaker of the 12th Parliament as follows. Total number of ballot papers contained in the ballot box were 519. Total number of members who have abstained from voting is nil. Spoiled and blank ballot papers are 3. Honorable Sarah Aguti, 14 votes. Honorable Nyakato Asnas, 45 votes. And Honorable
Tayebwa Thomas 457 votes. In accordance with Rule 5, Sub-Rule 14H of the Rules of Procedure of Parliament, I declare Honorable Thomas Tayebwa as the Deputy Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. Congratulations, Honorable Thomas Tayebwa. Item number 16, administration of oath to the Deputy Speaker by His Excellency the President. Can we have the Deputy Speaker-elect, Honorable Thomas Tayebwa, being conducted and taken for administration of oath by His Excellency the President in accordance with Article 82. Can we get Honorable Tayebwa? It's being dragged. Honourable members, the Right Honourable Speaker is going to introduce the Deputy Speaker to His Excellency the President, and His Excellency the President will administer the oath of the Deputy Speaker to the Right Honourable Thomas Tayebwa. After the oath, he will also receive the instruments of power as an alternate Speaker of Parliament. Instruments ready? Yes, we have. They are there. I, Thomas Tayebwa, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Deputy Speaker, and that I will support and uphold the Constitution
of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Having taken the oath of the Deputy Speaker and signing in the oath book to be appended by His Excellency the President, the Deputy Speaker shall also receive the same instruments of power, showing that once he is in the chair, he has the same powers as the Right Honourable Speaker. So he shall receive the mace that will be followed by the Uganda flag. His Excellency is signing the oath that was signed by the Deputy Speaker of Parliament, appending his signature, as is clearly stated in Article 82.10 of the Constitution, and the oath acts in Chapter 19 of the laws of Uganda. So His Excellency is now going to hand over the mace, the instrument of power, to the Deputy Speaker, to be followed by the Uganda flag. Parliament is a custodian of the Uganda flag, and this will be followed by the coat of arms. And after the coat of arms, we shall have the Constitution, and that will be followed by the rules of procedure of Parliament. And finally, the ceremonial robes of the Deputy Speaker of Parliament. So the senior officials from Parliament will now robe the Deputy Speaker, and he will have been fully empowered to run the affairs of Parliament as the Deputy Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. Honourable members, distinguished guests, the Parliament of Uganda now has a Right Honourable Speaker and a Right Honourable Deputy Speaker of Parliament. And now that Parliament is fully constituted, as the Speaker comes back to his chair, I will quickly inform you that business will start tomorrow with the orientation of members of Parliament. Orientation will be at Parliament, so please ensure that tomorrow you are there for the start of this orientation. A few more announcements will be made after. Item number 18, remarks by the Deputy Speaker of Parliament. Your Excellency the President of the Republic of Uganda, the Right Honourable Speaker of Parliament, Your Lordship, the Chief Justice, honourable colleagues, members of Parliament, the clerk and staff of Parliament, ladies and gentlemen. Your Excellency and honourable members, I congratulate you and
honorable colleagues, on your election and thank the people of Uganda for the trust they have put in you to lead. I also take this opportunity to congratulate my senior brother, the Right Honorable Jacob Maxwell Oboth, on your election to the position of Speaker of the 12th Parliament. Today, I stand before you with a heart full of gratitude, humility, and renewed resolve. I'm deeply honored by the trust and confidence you have once again placed in me by electing me to serve as Deputy Speaker of the 12th Parliament of Uganda. I thank you, and I thank you, honorable colleagues. I wish to extend my sincere appreciation to Your Excellency the President for your enduring leadership, guidance, and trust. You have often reminded us that leadership is about service to the people, not service to oneself. That principle remains our enduring call as legislators to legislate, to oversee, and represent the people of Uganda, with the people of Uganda always at the center of whatever we do. To the members of the Central Executive Committee and members of NRM Caucus, thank you for your confidence. The journey started with you. To my colleagues, all of you honorable members of Parliament, including those who don't belong to the NRM, thank you for this renewed mandate. I do not take your support for granted. You have given me a second chance. And to my other beloved family of the Patriotic League of Uganda and our dear chairman, General Muhoozi Kainerugaba, I will forever be indebted for you stood strongly by my side. I'm equally and humbly grateful to my constituents, the people of Ruhinda North, whose unwavering belief and support continue to inspire me to serve with dedication and humility. Without your support, I wouldn't be here as a Deputy Speaker. To my family, especially my dear wife, Anita Tayebwa, and our son, Timothy Rwanda Mayonza, I want to thank you for the sacrifices you've made, for your love and your steadfast support. Public service demands very much, and your social support has been my anchor in whatever I do. You give me an inspiration to work hard every day so that you can live in a better Uganda. The scripture reminds us in Thessalonians chapter 5, verse 11, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. Today, I give thanks to God, to all of you honorable colleagues, to His Excellency, who has trusted me and who has nurtured me, and to my party, the NRM, and to our nation for the opportunity to serve once more. As we begin this new chapter of the 12th Parliament, I pledge to work with the Right Honourable Speaker and every member of this House with fairness, humility, and commitment, so that together we can strengthen Parliament, deepen democracy, and advance the aspirations of our people. As the Deputy Speaker, it is my duty to support the vision of my elder brother, Right Honourable Jacob Oboth, the Speaker of Parliament. If I may tell you this, he has been my unofficial advisor. Now I'm going to be his quiet advisor as a deputy. I can't state my plans beyond what, Right Honourable, you have stated. In me, I promise you that you have a deputy who will not only support but also advise you whenever necessary or called upon. To my colleagues in the opposition and all of you honourable members, in all of us, if all of us have the same mission to get our people out of poverty, you will find in me a deputy speaker to work with. If our mission is to transform our country in a bipartisan manner, you will find me a speaker you will easily work with.
Let us focus, as our President has advised us, on the issue of what is the problem of Uganda, lifting our people out of poverty. How do we do it? By working together and supporting the government in its appropriation proposals, in its legislative proposals, and then we hold them accountable through oversight. I promise, honorable colleagues, that I know all the corners of the house. I know where we need to clean up. I know where we need to maintain the status quo. And I will be sharing this information with my senior leader, the Right Honorable Bosobos, so that we can build a parliament which we are all proud of. If you move out and you say, I'm a member of the 12th parliament, everyone should be able to say, we appreciate the work you're doing. May God bless you all, and may God bless Uganda, for God and my country. Right Honorable Speaker, sir, I request you to invite His Excellency the President to make his remarks. Right Honorable Speaker. Your Excellency the President of the Republic of Uganda, I take this singular honor to invite you to address this Parliament. The Right Honorable Speaker of Parliament, whom the members have just elected, the Right Honorable Deputy Speaker, who has similarly been just elected, His Lordship the Chief Justice, the Honorable Members of Parliament, and all the invited guests. First of all, I congratulate you, the Right Honorable Speaker, and the Deputy Speaker for being elected. Congratulations. And I thank the members of Parliament for carrying out their mandate peacefully and transparently. Thank you so much. I was last in a court of law 70 years ago, in 1956. And the offense I had committed was the offense of Okwonesa. I was looking after our cows, and some boys were playing football, so I joined them for just a few minutes. And the cows went in somebody's garden. And by the time I went there, they were really feeding on the millet of the man. So I was taken to court. And before I went to court, my father advised me that when you go to court, you say, Omushango nagwikiriza. You plead guilty. If you plead guilty, they will be lenient to you. That was the last time I was in court, 70 years ago. So I was very amused today when I heard the CJ deciding the case which was brought by one of the opposition people who wanted to campaign. And then the CJ, I was just listening carefully, the CJ, no, we cannot allow campaigning because what you are talking about is campaigning. I thought that was very interesting. I was amused because I have not been to a court system. Then the Speaker decided on the question of the numbers. There was another opposition person, who, I don't know what the opposition, another member who said the members are 370 or 519. Then the Speaker also decided it very, very wisely, and I was interested. I was just watching and enjoying.
But I remain with one grievance, the way the CJ blacklisted one of my votes. Because somebody had written, or both Tayewa. Yes, Tayewa was not being voted on. But it was clear that the man wanted to vote for or both, and also Tayewa. So why declare that vote invalid? I need you to give me, because that's how I had been losing votes. If you check all these elections, you find that the spoiled votes are like 500,000, 500,000, and they are all NRM votes. Because my people, instead of marking in the box, they mark the picture of the person. So why do you say that is invalid? Because he has shown you what he wanted. So once the CJ has decided, I have nowhere to appeal. So I'm just mourning now. Now, with the NRM people, the Banyankole have a proverb. Their proverb is, "Enduriye byukuriya oteranche." When you are making a lamb for food, you make a small one. Why? Because you want a few people to hear the alarm and come and join you. You don't want too many people to come and eat the food. But when you are making a lamb for war, you make a very big one. Because you want many people to come and help you. Sometimes the NRM people do not understand the issue of broadening support. When I was sitting here listening to the results, Mr. Both got 441 votes. The NRM members in Parliament are 370 what? Something. 370 what? Something there. So, you can see my strategy of making a big alarm for many people to come and join. The 372 have been joined by others. That's how we got 441 for Honorable Both and 457 for Tayewa. It is the NRM plus the independents plus some good opposition people. Now, but I must mourn the 15 votes which my ally Mao took away. Because those are also my votes, because I'm in alliance with Mao. But he took away my 15 votes. Then my son Akena, through the girl called Sarah, took another 14 votes. Those are my allies taking away my votes. We shall sort it out with the allies. Now I congratulate all of you, the leaders. But this time, I'll have to be very, very, very clear to everybody. I have been involved in fighting for Uganda's future for the last 65 years. Started in 1960 when I was in the middle school. I was already active. In all these years, we have evolved answers for our people, which help them. I started in the cattle corridor area
the Nyabushozi area. And if you go to the cattle corridor, those people have changed. They have gone from nomadism to settled agriculture, and they have developed a dairy industry which has given them a much better life. They have a lot of things to do. I'm still quarreling with them. They need to go from free range to growing pasture and zero grazing, because they will be much better, but they have moved all the same. After that, 1995, I moved to the rest of the country. And in the 1996 manifesto, we introduced the 4 acres model. Each of the MPs should get those 2 booklets. One booklet called From Wirza to Matafari, how in the cattle corridor we were able to help people move from grass-thatched houses to permanent buildings. And then the other booklet entitled 4 sectors and 7 activities. This was in the manifesto of 1996. This is 30 years ago. And immediately after, we introduced interest-free capital in the form of entandikwa, being given out at the sub-county level. Now, all these years, we have been introducing programs for the poor people. And those who listen do very well. Show this wonderful parliament my friend from Karamoja, the one who benefited from the Operation Wealth Creation. Let's see that man of Karamoja. I am a model farmer in Abim district. My village here is called Arangetoy West. Arangetoy Parish, Abuk Town Council, Abim district in Karamoja. The mango trees you are seeing here were given to me by the president through Operation Wealth Creation. I received 200 mango seedlings, and I planted all, and they are all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there. They have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are now doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes, you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest, I got 6 million. That was in June. Then second harvest in November, I got another 6 million. So last year, from these mangoes, I got 12 million shillings. I've been selling to the people around. Actually, Soroti Fruit Factory has booked this mango. They want me to take these mangoes tomorrow, 2025, to the factory. Actually, I've been selling locally. I've been selling 1 at 500 shillings, 2 1,000. And people are buying. These mangoes are very good. The mangoes, trees you are seeing here, are giving me money. A lot of money.
And I want to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Kaguta Museveni, for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I always harvest. I don't harvest mango. I harvest money, not mangoes. So I want to thank our president so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 18 million next year, 2025. So altogether, I expect to get 36 million shillings. Now, that is the testimony of somebody from Abim, more than 500 miles from here, who got materials, planting materials, and some money from two of those programs. He first got from Operation Wealth Creation, got seedlings. Now from PDM he got money for cassava and for goats. Now, where we are, after 60 years, 65 years of trying to move our people, I'm in a position to really be very rough with people who want a level of leadership but don't care about the people they lead. In the past, I've been polite. I talk as if I'm a preacher, like John the Baptist. Please, 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 please. But now, as president of Uganda and chairman of the NRM, I will be very, 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 very rough with people who want titles but don't want to help, who betray the people they lead. Why? Because I have already laid a trap for all of those people. I have put money through government programs by begging and begging all these big people, parliament, what? We have got programs on the ground. As I speak now, in every parish, there is 800 million shillings low-cost capital in each parish, 800 million. 500 million new money, and 300 million which should have been returned in the third year. So there is 800 million per parish now and per ward in Uganda. So if you say you are a leader, minister, member of parliament of the NRM, the opposition, I can't control them. They can do their own things. But for the NRM ones, I really demand that you go back to these parishes and you say, where is the 800 million? It should have covered 800 families now per parish. And in the manifesto, we are going to increase the money. We are going to make it 200 million now per year instead of 100 million. So therefore, as of now, if all of you do your work, when you go back, call all those wonderful parish chiefs and demand data on what has been happening in each parish and each ward, because in the rural areas, it is the parishes, in the towns, it is the wards. So very soon we shall, if we start in this Kisanja, if we add 200 million per year, that will be 1 billion additional money in 5 years, then plus what will be brought back in 5 years will be 600 million. So we will be having more than 2 billion in each parish by the end of this Kisanya. So therefore, I don't want to hear that there is poverty in a homestead which has not accessed this money if they have the land. I demand this. And anybody who is a minister, if I come to your area and I find that you have not done it, I will sack you. There is no need why
Because I'm polite, I don't want to embarrass people. Ministers are mature people. You talk thinking that they will. But if people don't care about their own people, why should I care about them? Now, that is per parish. There is capital in each parish now. Low cost capital, which can get our people out of poverty. Then at the constituency level, you have the Emioga, that money there. I don't have the figures. When I come for the State of the Nation, I will bring the figures. That Emioga money, where is it? What is it doing? Every member of parliament should take interest in that. Then there are other monies. There was grow money. There was money for the ghetto people here in Kampala, Jinja, and other areas. This money must be used to deal with poverty and jobs, and there is also money for infrastructure. Money goes to the districts. Some of the people were arrested in many of the districts because the money for the roads was being diverted to do other things because of corruption. So therefore, I want to inform everybody that all this time I've been monitoring, and normally I don't want to embarrass people, mature people. I talk thinking that I talk and act. I don't just talk. Talk, put this money on the ground, struggle. It's not always easy, but fortunately we have the money now. It's on the ground. Let's use it to get our people, all our people, out of poverty. When I see people going to Dubai to look for jobs, Dubai in the desert, get jobs there. When here, paradise, we are here, rain, everything is here. Why should people in the desert have more jobs than us? For the NRM people, I have shown them how you can create jobs very easily, very quickly, through this PDM program. Show them Basango again, just briefly. Because you are quoting the Bible, which has been quoted many times. Let me also quote what Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council. By then mu plot yali 50 feet by 100 feet. There is a foot atano ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutoyiremu abantu banja abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5. Ayi president yaida yatulungamya yakoba tubana abantu mwena temusobola kuba ba chairman ba 5. Aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogera. Nze napikinga mu ekyokulunda enkoko n'atandika farm mu 2007 n'enkoko 5. Sawa dino wendogerera ku farm kuno tize mabega ntambwire. President yaida yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5,000 yasanuka ino. Sawa dino tutambwire tulina enkoko 1,200 tufulumya amagi etro 2,000 buli lunaku. Etro 2,000 divaamu milioni 2 buli lunaku. Omwezi diba milioni 6. Omwaka tuba tuli mu bilioni ze 6 n'ekitundu etuba tukolaki tuingiza. So tuwulirisa omulamu gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katukigiireko. President awaire musanufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingako. Wendogerera kati tulina abakozi 300 betukozesa wano ku farm.
There you have the testimony of your own people. Basangwa started in 2007. After listening to my message as if it was a new one, yet I had been giving that message from 1995. But because many of the leaders don't care to amplify that message, people get diverted. Gumara, Baberam Birara, diverted in it. Now the other day people were telling me that they are inviting me. One of my people was inviting me that there's something called Arsenal. I said, what is Arsenal? That it is a European club of football, that I don't know they have done what, and that I should go to celebrate. Celebrate for what? Please don't divert me. I was a footballer myself. Nobody can tell me about football, but I gave up football in 1966. I'm in Uganda. Liberation, poverty, jobs. I will be briefed about this Arsenal. Somebody was writing me that I should go to celebrate Arsenal. Me, Yoweri Museveni. If I want to play football, I play my football. I don't celebrate. So please, okay, you can have your Arsenal, you can have those things, but start with the people, please. Start with your own people. How can you be celebrating European clubs when your people don't have? There is a Kagal. Put a Pio there. Put a Pio. Anya Pio Vicky. Aburi wan tin mama alingiri cell ti Banya ward ti my town council ti Lira district. Her name is Apio Vicky, a resident of Alingiri cell, Banya ward, Amach town council in Lira district. Agamu tiene me PDM yari ariapirwa adek. She got the money for PDM in 2023. La bong when tutumia pira bero and 970,000 and then 30,000 remained in the bank. Atabino furu karachel ke nyuagi. She planted maize. Awilo nyuagi sacket sapara beach. She bought maize 15 sackets. Well met tutumia pira dek we are 30,000 each sacket. Ate kela te furu por merigena deku dushu furu ekasa dek. She used it, actually she planted it in 3 acres of land. Preparing the garden cost her 150 for the 3 acres. Weeding cost her 50,000. Now to expedite the story of Apio, she got the 1 million of PDM. She had been married for 20 years and she has got grown-up children who are teenagers, like 18 thereabout, whom I saw. In all those years, she had never handled 1 million shillings in her life. And when she got the 1 million, she did not even have the land, her own land. She went and rented land, 3 acres, from somebody and grew maize. Then she harvested maize, sold it, got 2.8 million. And from the 2.8 million, some of it she put back in agriculture, and she bought those sheep which you see there. She's now a rich woman. When I went to campaign, she had now 60 sheep. She's a rich woman. Got out of poverty because of the 1 million. Last I will show you these stories. I don't know where you people.
How you can live with such people with such poverty and you just there, Arsenal, what? Eh? Your own people are living in poverty and you're meandering around the world watching other people's clubs. Let's see the girl of Rubirizi. I'm really going to be, I will not tolerate this. I don't want, because I'm polite to talk, thinking that people will pick. But if you can't pick, since God has kept me here for all this time, I will not tolerate this betrayal anymore. Hear this story of this woman. Terrible stories. The one of Rubirizi. Amazina mbanyita Tumusime Deserata omutuze wa Rubirizi district ate yimirira ndi omuseri ya Kizurugo nisima president wa Uganda ayatwire PDM nyo kurangine myaka nkaga nina nkatene chinda tungira haka bakatwe sente za PDM milioni na yaye mtwari binasiga account yanje na rete mitwaro 98 kuna yicheraha na kwata emitwari 15 na gura makoko na yombeke bizui ati na gura mwagazi gwempunu guringaniri emitwaro 30 na garaka na gura bwana buringanire buti bubiri emitwaro 22 ati kuna maze kubuteko mkizu na kwata na gura ekitiho na kaleka emitwaro 2 gumwe zabe emitwaro 2 na gura no butundu bale mbubo bubiri na butekaho na sigaza emitwaro 9 na gura mu bwachachu bwempunu kulya na tandikiraho ati kuna bena aliza nkazitunga ebiri 10 kwa 5 1023 kuna bena isha okwikumi omwagazi gwempunu go gwaringanira gwanda kuzampaya ebyo kulya bya sanke byankwata byamburamu buno buna oguzira bunu bubiro butobu nagira ntikambu guzende bere eje yagirenda nabuguze mitwaro ngara ngutukuza kuruga mu kurunje kwa buri muntu ayine kikachewe nabuguze mitwaro 45 mbuguzire 80 na kwata mitwaro 30 na gura jempuno inenda ebyo kulya chachu ati 15 za sigire na kwata mitwaro 10 na sasuro webati ebebe mpulebebe ati mitwaro 5 na zereza ya nyombe chire ati natanga kurebere jempunu yekabwire bokuzara. Now, to cut the long story of that woman, when I visited her, she was 64 years old in age, as she said in Runyankore. But in all those 64 years, she had never owned anything in her home. Put it back in Runyankore so that they hear the beginning. In Runyankore, just that part, the beginning. Amazina mbanyita Tumusime Deserata omutuze wa Rubirizi district ate yimirira ndi omuseri ya Kizurugo nisima president wa Uganda ayatwire PDM nyo kurangine myaka nkaga nina nkatene chinda tungira haka. Now that's the story. Now you hear that, honorable was right, honorable, all the excellence and all those. You hear that. I am 64 years old
But in all this time, I had never owned anything in my life. Imagine. That's the story she told me. But there is also something she told me which is not captured. Because of poverty, the husband was in Kampala here. Tumsima was there alone. But with the PDM, the husband came back. I found the husband back there. So, Right Honorable Speaker, Right Honorable Deputy Speaker, Excellency Vice President, Right Honorable Prime Minister, Honorable. Enough is enough. Every so-called leader must use the government program to eradicate poverty and create jobs. Jobs are created by wealth. Obugaga bwebuzala emirimo. Lonyo is the one producing teach. Teach comes from Lonyo. You cannot have teach without Lonyo, without wealth. So I'm now in a very bad mood because the capital is there. So in the past, my case was not so strong because people would say, "How do we start?" Like to Musime, how do I start? But there is now capital there. There's 800 million shillings in each parish already. Use it instead of arsenal. And okay, you can have arsenal, but please solve that first if you are a leader. Finally, I was watching here. I was sitting here, watching you shaking hands, hugging. But these people, they know that there is Ebola. Me, I will not touch any of you. Sorry. Habari. Sibakwata konze. Ebola, fortunately, Ebola is not like Corona. Corona was very dangerous because it was spreading through breathing. Ebola doesn't go through breathing, but it goes through contact. Greeting, hugging. Why do you hug? There's a danger. Me, I don't have a budget for sickness. Because if I had been sick, how would I have done all these things in the last 65 years? So please, set an example. There's a big problem now in Congo. Here, let's everybody stop this shaking of hands and all this. And Corona, this Ebola first goes away. So, but thank you very much for supporting the NRM. At least you support the NRM, even if you don't do other things. NRM has been able to move forward because of your support. But now, in order to consolidate the support, let's solve all these problems. Let's really get our people out of poverty and create jobs. We can create more jobs than the population here. I have given you that mathematics. We can create more than 100 million jobs by just commercial agriculture alone, even before you go to manufacturing and so on. During the address of the nation, I will say more. For today, I congratulate everybody. I also congratulate the opposition for bringing their candidates. Apoyo Matek, Rubanga Kony. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, for the wise counsel to us and to this Parliament. We really appreciate you taking out time to come and perform your constitutional obligation under Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda. And now, before we close and do the anthems, I want to ask the Leader of Opposition to forward the names of those that can be appointed